In the train, but it will be all will be empty. All will be empty. Back seats. They will run on generator.
गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. I request the audience to stand up till the lamp lighting ceremony is over. I humbly request dignitaries on the dais for the lamp lighting ceremony. Faculty from department can also join in. I request faculty from the department also to join on the dais for the lamp lighting ceremony. Asana, please. I request Dr. P. Rajalakshmi, Head of Department, Department of Cardiology, School of Rehabilitation and Behavioral Sciences, for the welcome speech and to address the gathering. Good morning. It's an honor to welcome you all on this day of AAC Awareness Month. For the October month is celebrated as the AAC Awareness Month. Yeah. Hello. Can you all hear? Yeah. AAC stands for Alternative and Augmentative Communication. So we all know that not everyone is equipped with speech and language. And even if we have developed normal speech and language at some part of our life, we may be disabled or we may become non-functional to use our speech and language. So for those kind of individuals, irrespective of the age of the clients, they are given alternate and augmentative means of communication, which is other than the speech and language. So they could also use some devices for communicating their needs. Whatever they have to communicate to the caregivers, to the immediate environment, they can use other means than speech and language. And October is the month to promote
alternative and augmentative means of communication to everyone who requires that. So it gives me pleasure to see the number of students and the parents and the children who are gathered here to be the part of the AAC Awareness Month. And October we are celebrating as the AAC Awareness Month. And whoever requires the services, we invite them to use the services that are available in the SRBS for using the communication in terms of verbal and also other means of communication. So, good morning and a warm welcome to you all. And I wish this program a grand success. And let us all commit to make the society a better one, and let's try to see smile on every face, whether they are able to talk or not able to talk. So let's have the real meaning of communication. Thank you. Thank you, ma'am, for the welcome address. Next, we'll move on with the talks for the day. The first talk is about a brief introduction about AAC by Dr. Usha Dalvi, former head of department, School of Rehabilitation Sciences, ABMC, Kochi. I request the dignitaries of the dais to occupy the front rows. Also informing the audience that there is an AAC corner, so you can, all the parents can see the available devices which will be useful for your children. Moving on to the introduction of the speaker, Dr. Usha Dalvi is a distinguished professor of speech language pathology. She has worked in this field for over 40 years as a teacher and a researcher. She is keenly interested in research. She has worked for UNICEF-funded joint project of AYJ NIHS and Regional Rehabilitation Training Center, Chennai, for the project titled The Development and Standardization of Articulation and Language Tests in Hindi, Gujarati, and Marathi. She was a principal investigator of a project titled Hindi Learning Package, funded by the Science and Technology Mission Mode Scheme, Government of India, for developing resource material for parents and teachers of children with hearing impairment. She has to her credit number of publications at national and international level and conducting RCI accredited workshops and seminars. Her subjects of interest and specialization is augmentative and alternative communication, childhood language disorders, dysphagia, and neuromotor speech disorders. She has extensive clinical experience. She is also the first recipient of Teacher in Residence and International Award conferred by the International Society of Augmentative and Alternative Communication and the Bridge School for one academic year from 1998 to 99 at San Francisco, USA, and Professor Oza Oration Award confirmed by Indian Association of Speech and Hearing in 2019. I welcome you, ma'am, for the talk. Hello. Hello. Can you hear me, please? Yes, ma'am, we can hear you. Yeah. Good morning to all, and happy, celebration Awareness Month for AAC. First of all, I would like to thank Dr. Rajan for inviting me for this talk, and I hope
I will be able to sort of give some brief introduction about AAC. Can we make it full screen, please? So just as a brief introduction, even though we say, like Madam already said, what is augmentative and alternative communication, but why communication is very important and what is communication? As we all know, communication, is multimodal and everyone communicates, whether, it is verbal or non-verbal, we do communicate and exchange, basic information as well as very abstract information also. So, there are various means by which we communicate through crying, eye contact, sounds, words, pointing, or sometimes we may just write it, we may show certain pictures and all that. So this tells that communication is not only speech. Speech is only a mode of communication, okay? But mainly we communicate for other purpose, and we will look into why do we communicate. So as I told you, we all communicate, only the levels of communication are different. But we have to understand that communication is interactive. It has to involve two people. It cannot be just one-sided. When it is one-sided, we don't consider as a communication. So it is an interactive process. Excuse me. Yes, Kavishri. Oh, let me see. Let me see. How is it? Yeah. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. So communication, we said it involves, two people and it has a purpose. இப்ப நம்ம வந்து பேசுறோம் சொல்லும் போது, சம்பாஷணைன்னு சொல்லும் போது அதுல வந்து ரெண்டு பேர் இன்வால்வ்டா இருப்பாங்க. ஒருத்தவங்க பேசுவாங்க, ஒருத்தவங்க கேட்டு அதுக்கு பதில் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன் சொல்லும் போது அதுக்கு ஒரு பர்பஸ் உண்டு, காரணம் உண்டு. காரணம் இல்லாம நம்ம வந்து பேச மாட்டோம். அதே மாதிரி communication has to be efficient. When we are speaking, it should follow whichever cultural language or we are using within that time frame. We have to share our information or pass on our message. So communication has to be efficient. And communication, very important thing is it gives one self-confidence as well as independence and control. So communication is very, very important and it is a bigger picture. So we should remember that speech is a part, a mode of communication. I can communicate. We will see what all the different types or how we communicate. So communication is used mainly for planning, participating, sharing, intervening. Intervening means we say, okay, somebody is saying something, you want to stop, you want to get some information, you intervene. You say, excuse me, and then you say, can you please repeat me? So intervening, express emotions and feelings, questions, that is we want to understand more, get knowledge, more knowledge about certain aspect. And then of course all of us do many a times is dreaming. When we are dreaming also, within that there also we are communicating. In short, to do all that is most human. So all these aspects incorporate, or it is the need for communication. So communication function, why we have to speak or why we do communicate, is one, behavior regulation. Behavior regulation means, we want to say
Okay, now somebody is going somewhere and then we want to regulate and we want them to pay attention to us. So we say, Radha, look here. Can you please do this? So that is regulating. So we have behavior regulations. There are different functions of behavior regulations. It can be, requesting for an object, requesting for an action, or it is also protesting. Protesting in the sense we are not saying it in a negative connotation. Protesting is, I say, no, I don't want this. Can we please do it later? So that is a protest. Okay, it is not fighting or anything. Then social interaction. This is very, very important role of communication. We are all human beings, or even we say, other species. There has to be a social interaction. And the purpose of communication is to develop and maintain that social interaction. So very important function of communication is social interaction. In social interaction, apart from our regular things like social routines, doing our daily work, discussing about our daily course, greeting, acknowledging, we also have, like friendship. Building friendship is very, very important. It is important to have a good mental health. You have to have good friends and all that. So social interaction doesn't involve only day-to-day activity, but also, building up other relationships. Okay. And other important feature is joint attention. Joint attention is nothing but, we do pay attention to the focus of communication. The focus of communication, whenever I focus, like if I say, good morning, where is this? So where is this? When I'm saying I am looking at something or somebody and asking for it. So when I do that, the listener also focuses the attention on the point of reference. So joint attention is very important for commenting, requesting information, as well as clarification. So these are the three important functions of communication. This communication, breaks down sometimes. In normal life, when you are tired, when you are not in mood, depending on our mood, what happens? Communication may break down or we are not interested. But in many of the children or adults, sometimes, what happens? The communication breaks down because of the sensory impairment. Sensory impairment is they may have hearing problem since birth, or it can be acquired, or visual problem. They may have partial blindness or complete cortical visual impairments and all that. So when these are there, what happens? The person is not able to hear, because when we say communication, there are two parties. One is the speaker and one is the listener. When the speaker says hello, and if the person is having hearing impairment, what happens? Person is not able to hear. So then what happens? Communication breaks down. Okay. Or sometimes the cognitive impairment. The generally, in a simple term, we call it as children or adults with mental retardation. So their memory issues are there. They cannot remember, they cannot recall and all that. So cognitive impairment, if it is low, then also the communication can break down. Structural impairment. Structural impairment is sometimes, what happens due to, cancer of the larynx, that is removed and not functioning, cleft lip and palate is there. So what will happen? The speech becomes unintelligible, and whatever somebody wants to communicate, the intent of communication is not reaching. So then there is a communication breakdown. Or there can be brain damage. It can be since birth, or it can be due to various reasons. Sometimes what happens is there can be head injuries, accidents, or stroke and all that, which may cause
breakdown in communication. Okay. So when there is a breakdown in communication, we don't have to feel very sad. Okay, oh, I cannot talk, or oh, my child is not able to talk, or my spouse is not able to speak now. Here we do have an option, and that option is known as augmentative and alternative communication, or AAC. Okay, so AAC is the term used to describe a broad range of communicative behaviors and methods which support or enhance. Support in the sense, if they are having unintelligible speech and they want to quickly say something, they can use certain systems, or if their voice is very soft, they can use certain voice amplifier, that is support and enhance communication for all who are unable to use speech as their primary mode of communication. So when the verbal communication or the speech is not there, the other means which support and enhance, we call it as augmentative and alternative communication. So AAC augmentative, we will say when we use or we have certain supplements to the existing speech. Like for example, I have showed here in this right hand corner, the teacher, when you are addressing a big crowd, you are not audible, then what you do, you use voice amplifier because you can't talk very loudly. It is a big hall. So what happens? One can use the amplifier. So that is augmenting so that the listener can hear. This is voice prosthesis device where because of the cancer of the larynx, the vocal voice box is removed, but you can use this prosthesis, which helps in sort of producing the speech. Or here you have the hearing aid. The person has acquired hearing loss. It can be a child also. So you give an amplification device through which they can hear, well, and then communicate. So that is augmenting. An alternative, in some conditions, what happens, this amplification augmented systems will not work. You have to give them an alternative system. When we say children with multiple disabilities, children with severe hearing impairment, or adult with traumatic brain injury or aphasia, that is a person who's having stroke and all that, in that condition what happens, we give them another system using which they are able to communicate. So that is alternative. Okay, it is used in place of speech, and it is not that what we say unintelligible or something. Completely, when there is no speech, we give this alternate system. Especially when we say apraxia, individual with Parkinson's, they do have some voice and all, but whatever they try, you cannot understand. So then we have to give an alternate system. So AAC is augmentative and alternative system. It refers to devices, objects or pictures, signs and other aids, and is only one subset of AAC. So AAC device, அதுல வந்து பிக்சர்ஸ் இருக்கலாம், ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கலாம், சைன் லாங்குவேஜ் இருக்கலாம், பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து இல்லைனாக்க இதுல இருக்கிற 1 or 2 சேர்ந்து நம்ம வந்து கொடுக்கும் போது, பேசுறதுக்கு முயற்சி செய்யும் போது, we call it as AAC. AAC incorporates wide variety of multimodal communication strategy. Multimodal is using visual, auditory, verbal and all that. So as I told you in the beginning only, there are various ways by which we can communicate. So anything that supports communication, when traditional methods are insufficient, we have to use AAC. AAC can start at birth
with support of partner recognition and response to signal. So AAC, we should not think it is something very different or a new strategy. AAC is, we have been using for everybody, even for the normal kids. In the beginning, when they are, 7, 8 months also, we'll say, oh, for the ball. So what we are doing, we are using, augmenting what you are saying, ball, you are augmenting by showing the ball. So we support that, from the beginning, and it happens. So definitely we should consider this option for children who are not, or adult who are not able to use speech. So AAC strategy helps us, to make a person motivated, because motivation is very, very important. Without motivation, whatever we teach, we are not going to learn. So AAC strategies help the individual to be motivated, to learn, understand their environment, understand, the direction or how to navigate and all that, predict their future activities. More than all these, a person acquires independence, self-confidence, because, when somebody asks me something, maybe I'm going to a different country and I'm not able to use the language. But when I am able to say some word and other people understand, what happens? I feel very happy. I get my confidence boosted up. And then I can feel, oh, now I can do it. So these are all interrelated. And AAC for a non-verbal individual is very, very important, which provides them independence. It has structure, and definitely when we are using AAC, we have to give them time for processing. So waiting also is very important, and a process. A person also learns that when we are communicating, two-way communication, there is a period of waiting for processing and expression. So components of AAC, easily people may think AAC is just one A4 sheet with lot of pictures, or a system with lot of pictures. No, it has 4 components, that is symbols. You can see in this picture, the child, one I am showing a high-tech device and other one is low, but it has some symbols and it is the aid. So this individual is using the high-tech system on the top picture, and then the strategy, the teacher is teaching the child to point. So that is the, strategy. And this system has a voice output. So how the message is going to be conveyed in the first system? Through voice output. And how, when the child is pressing it, or pointing it, it will say the word. Okay. So it has 4 components, the AAC system. This is a low tech. In low tech, only thing the output is visual or it is auditory. Okay, here the child in the lower picture, you can see the selection technique is eye gaze. The child is communicating by pointing to the, or looking at the picture and then indicating what he or she needs it. So here we should remember that it is not only a collection of symbols. No, it has symbols are there, but how these symbols are represented and how it will be used for expression. So AAC has these 4 components. The types of AAC, it is broadly grouped into 2, that is the unaided system and aided system. So unaided system of AAC uses body parts. Okay. So body parts, when we say one uses for sign language, you can see here they are using the hands. Then you have finger spelling. Sometimes you use, gestures.
Sometimes we use eye gaze, and sometimes we use body language. So from the picture, you can see somebody is not agreeing, the third one, when we say body language, somebody has a query and all that, and also facial expression. So these are unaided AAC system where you don't use any external system. You use your body parts for communication purpose. Okay. But when we say sign language, finger spellings and all that, one has to learn because it is scientifically organized system like any other language. Those are arbitrary, but it is rule governed. So when we say sign language, finger spelling and all that, one has to learn it. And these are more natural gestures, eye gaze, facial expression, body postures and all that. Okay, so this is unaided communication. You have aided communication system. In aided communication system, there are three major groups, that is no technology option. We say aided. Why aided means it needs some support apart from your body parts. That is why it is an aided system. So first one is, there is a aided system which does not involve any technology. So there are various options available that you can see, small folders are there, communication boards are there. Then you have e-tron, that is which is fixed on a transparent sheet. There can be, charts for various activities and all that. There can be, so this is, some of the pages of communication books. Then you have visual schedules. Visual schedules are like timetable which are picturized. So morning you have to do this, afternoon you have to do this, evening you have to do this, and it is given in picture form so the child understands. And then whatever is completed, that picture can be removed so the child knows, okay, I have completed this. So visual schedules can be used. Then there are, folders are there, pouches are there. Depending on the need of the client, we can use these no tech communication boards and pouches, systems and all that. There are Indian symbols also available, so which are more culturally suitable for Indian culture. Then you have low tech option. Low tech option is generally a simple electronic device. Sometimes it records the message and replays. Okay, so that is a low tech. So there are certain, which are available now in India also, like Big Mac and all is available, which we can use it. You can record a sample of 7 minutes, but it can have only single message and all that. So it can be recorded, it can be erased, and new command can be recorded or new statement can be recorded. So these are low tech devices. Then you have mid tech devices. So mid tech devices are like, it has an option for recording and then saving, and then you can have certain 4 or 5 number of sentences which can be replayed again. So mid tech devices. But all these mid tech devices, the symbols remain same. If you want to change the symbols, you have to remove that overlay and replace it with the next overlay about which one needs to communicate. Then you have high-tech devices. High-tech devices are, we all know that it uses chips and all those things. And today, with the advent of technology, we are very lucky to have so many high-tech system. And it is a big dilemma for an individual as well as for the professional, which one to select. So these are some of them. These are dedicated devices. Otherwise, some are even your smartphone, you can use it as a system. There are a lot of apps available which can be downloaded and sort of used. This is a talker where when the person is
typing, the other person who is sitting in the opposite can see what message the person is typing, and then when you say speak out, it will speak out. So all these systems have a voice output. So it has a voice output option. Most of the system, they have digitized voice, and whatever you are selecting, it can speak out. Okay. But in the low technology, you have very limited, and it is only a digitized voice. But in this high tech, you can have synthesized voice. So these are some of the apps which can be uploaded on iPod, your tablet, iPad. And then in India also, I'm happy to say that we have some of the dedicated devices, as well as indigenous materials which have been developed. So Avas, which I think next talk is by Madam Lakshmi ma'am, and she will tell you about Avas. So this is again a software based AAC system. Then Enability India has different types of switches, as well as a system, which is known as Kaviti and all that. And also you have Jello. So these are some of the systems which are available. Some are free. Some can be used for 1 month on free basis, trial basis, and can be used. So this is Jello. Then we have from Indian Institute of Cerebral Palsy, Kolkata. They have developed the symbol systems. So that software can be used so that, we can have more culturally blended vocabularies and pictures. Then assistive technology, because as I told you, AAC has 4 components. How are you going to access it? Sometimes the person may not be able to use the hand, but they have good head control. Then we can use the pointer. Some person cannot have finger pointing, but they can use the hand. So there are different types of switches which are available, which can be interfaced, and through which the person can, sort of select the messages they want and communicate. So now coming to, we saw that AAC, there is a range of material available, from low tech to high tech, no tech, and all that. But accessibility and all, we will be talking about it. But now you may be wondering, okay, who are the candidates for AAC? For whom can I recommend AAC? Is there any criteria that I have to keep in mind when I say, okay, please use AAC? So candidacy of AAC, initially, yes, historically, when we look into, based on the candidacy model, or in the early 80s and 90s, it was believed that yes, when we are using AAC, the person has to be of certain age, has to be having certain basic cognitive skills and all that. But the research evidences have showed that there is no prerequisites for AAC. So when I say no prerequisites for AAC means, we don't have to say that, okay, the child has to use 10 words, or the child has to use different types of vocalization. Then only I can use this AAC. Or the child should be able to sit, the child should be able to hold, the child should have good memory. No, in the beginning, I told you, everyone can communicate. However, we have seen also, they say, okay, even unicellular beings like, amoeba and all that, they also communicate. In the same way, whatever it is, only thing we have to be focused and know, okay, which behavior, what are the behavior the child is using for communicating purpose.
It can be very, very different. The child, when you are giving something and the child turns the face, what does it mean? It means the child is communicating. Child is saying, I don't want. Okay. So even though the child is not speaking, it can be, a severe cerebral palsy child. But if you are giving, and if the child can turn out, we know that the child is saying no, protesting, I don't want it, or I don't need it. So the child is communicating. So at whatever level, even though the child was not able to sit, the child was not able to hold or anything, child was communicating. So it is the duty of, the parents, the clinicians, and everybody to, be more observant and find out, okay, how, when we are giving certain inputs, how is the child's reaction? The reaction tells us that the child wants to communicate. So at present, today's scenario, for AAC, there is no prerequisite. Okay. So we have to remember that there are no basic skills which are required or to meet before we select this AAC system. Every child and adult deserves a right to try an AAC device and should not be denied that right just because they seem to be lacking some important aspects. That means, as we said earlier, they used to believe that the child's cognitive ability or social IQ and all should be 18 months or something. Only if they have that, you can start AAC. No, it is not like that. It can be at any stage. Only thing we have to see how they are communicating, their likes and dislikes. From basics, if we start, we can sort of adapt those for communicative purpose. Okay. So we have to remember, okay, AAC, does not specify or does not require a child has to be 3-year-old or 1.5-year-old or an adult who has, stroke or who has met with traumatic brain injury, that just because they are not able to talk, we can't wait, or we say, okay, they have a stroke, they are not able to sit on their own, doesn't mean that they cannot communicate. Only thing, we have to make adaptation and introduce some system so that they can communicate, and when they are able to do that, their frustration level will reduce. So please remember, for AAC, there is no prerequisite. Okay. So for introducing AAC, one should not wait for any prerequisites. And, children with very basic skills can use AAC for simple goals. Because when we are speaking, why we speak, we want to say something. See, when you are hungry, you look at the mother, or the child looks at the mother and says, so what is it? The child is wanting. So here, once you give whatever the child wants, the simple goal, the child forms association. You can use this AAC to form the basic association. Okay, when you want something, you look at somebody and use your voice, you get something. And then, we have to sort of give modeling, and also a lot of repetitions and all that, so that the child will understand what it is. It is the same process as a normal child acquires language. Here also, same thing needs to be done. Okay. For children with motor or cognitive limitation, a symbol can be means to discover new ways of affecting the sorry. Yeah. Symbol or device
can be a means to discover new ways for affecting the world around them. So, like I told you, whether it is a child or an individual with a poor cognitive or low cognitive ability, the symbols can be taught, and then they can learn how, these things are helping them to develop, a relationship with family members and others. Okay. And using AAC is the best way to learn its purpose. So when I am introducing AAC or something, like when we say no to the small child, when they are 1.5 years old, we show them the books and we say A for apple. What happens? You are also using the book. You are not only giving the book to the child and say, now what is this, and all that. So the best way of using AAC is we also have to use, the child has to learn how it is used for communicative purpose. The goals of AAC system is support, to support their day-to-day interaction and actual participation. See, just giving the AAC system is not enough. They have to understand that this system is their substitute for voice. So this system is acting as their voice, means of expression, and they should be able to participate in their routine activity independently. Okay. So here, the goal of our AAC should be that, whichever system, whether it is low tech, high tech, whatever we select, should support day-to-day interaction, establish and maintain social roles, meet personal needs. If like a person, who is, for example, 45-year-old, has a stroke, paralysis, but recovered, and now, doctors say, okay, he can go back and work. So there, only if speech is not recovered, we can use today, like I told you, so many apps are there. The apps can be utilized. He or she can frame certain sentences, which can just immediately, without losing time, can, be expressed for communication purpose. So it should meet their personal needs and facilitate active participation. That is the goal of our AAC. It should build a strong communicative foundation before starting AAC intervention to teach the use of symbols. So communicative foundations, like I told you, it is the turn taking, it is the topic initiation, and all those are foundation for communication. So that we have to sort of, teach or facilitate in a child before even teaching the symbols and all that. But here it is not that step 1 you do this, step 2 you do this. No, we have to do it parallelly, because we learn it that way. Everybody learns it that way. We learn parallelly. Okay, you see the picture and then you talk about it, then you are, sort of having joint interaction. Ensure that AAC user understands basic elements of communication, such as turn taking, joint attending, and the role of other people as communication partners. So here, role of communication partners is to facilitate, to sort of give them prompts when they are not able to do. Sometimes we can give them certain cues and all that, but it is not always good that you have to do the prompts every time. If you do that, the person will not develop independence. They will not be able to initiate on their own. So initially for learning, we have to do that, but later on it has to be minimized. So they also should understand the role, communication partner. Okay, teacher in the school is a communication partner. In the therapy session, speech pathologist or occupational therapists, they will be the communication partners. At home, it can be, their sibling, their parents, their spouse, they can be the communication partners. So they have to know the different, roles of different types of partners. Okay.
There are certain myths and, which I will be, saying what are the facts about it. The very broad things, always people have doubt when you recommend AAC. So the first thing, people always have a fear, okay, whenever you give AAC system, because it is only pictures and the communication board and all that, it may stop whatever vocalization or speech the individual has, or it will hamper the speech development. But the research finding evidence has showed that AAC does not hinder or stop further speech development. Yes, in some cases we know, and we have to be honest enough to sort of communicate, as well as the other party to accept that yes, speech is not the option, only the other one is there. But in some conditions, like children with autism, children with apraxia, individuals with aphasia, individuals with traumatic brain injury, it is not going to stop the speech development. It will only facilitate the speech development once you give this, because speech as such is not a separate entity. Speech requires, it is interrelated with emotions also, your personal well-being, motivation, everything is there. So here what happens, when you give a system, they feel happy that they are able to communicate, it reduces their frustration, anger and all that, and it facilitates speech. Okay, so the research evidence has shown that it does not hamper speech development. Second one is, children need to be of certain age before AAC is introduced, because always it happens many times. Many of the parents would have faced this. When they go and consult the pediatrician, they'll say, illa konjam kuழந்தை ஒரு 3 வயசு ஆனோனே பேச ஆரம்பிச்சிருவான், நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, like that. And when they come, at 3 years, then they will say go for speech therapy. Speech therapy, what we do sometimes, they also say speech, we also say okay, konja naal nama speech therapy kudukalam, we will see. So what happens is, it is considered as a last option. No, AAC, as I explained to you in the prerequisites, it is not age related. It is not that a person has to have the physical development or chronological age of X or Y or dash dash, whatever it is. So there is no age limit for that. It is as soon as the child is diagnosed that the child is having speech problem, and has challenges, we have to introduce AAC. Okay, and AAC is the last resort in speech and language intervention. No, today the scenario has changed. As I told you, as I gave you example, okay, even child with complex communication needs or multiple disabilities will communicate. Only thing we as adult caretaker clinician fail to recognize those communicative intentions. Okay, so maybe yes, they are all rudimentary communication interaction, but they can be sort of modulated, accommodated, changed to a higher level. Okay, so AAC is not a last resort in speech language intervention. Again, here evidences have showed, okay, when they introduced the AAC at a very young age and all that, the child was able to sort of increase their receptive language, expressive language, communicate more efficiently. Fourth one is, children must have certain skill set. Here skill set they mean is IQ of average IQ, or the child should have finger pointing, or the child should have neck control, or the individual should have neck control. So
No, these sub-skill sets are not required because, as I told you, the technology has given us so many options. Only thing we have to select based on the strength of the client, which option can be selected. Okay, so there is no waiting period nor any certain basic skills required. Fifth one is speech generating devices are only for children with intact cognition. So they think that, okay, speech generating device means, I told you, high technology systems. High technology systems, it is not like that, because in high technology systems also you can start from basic. The child can learn from 2 pictures to 8 pictures to 16 and all that. So it is not true. So remember, AAC is not the last resort, and one should not giving up on speech. So wherever, like I told you, in dysarthric client, in apraxic client, in, what to say, children with severe unintelligible speech and all that, we should not give up that option of speech. Both should go hand in hand, and they should know when they can use the system and when they don't have to. As we said, communication is multimodal. So if the child is speaking with friends, need not use the system. But when they are, say, in the office or in the classroom, they have to use the system. So no giving up on speech, only for those of certain IQ or age. So that is not true. Only the job of the SLP. So AAC system or providing augmentative and alternative system is not a job only of SLP, but yes, SLP plays a major role in enhancing their communicative ability and how they can utilize this system for communication purpose. But during the selection, assessment and all that, it requires the assistance or a help. It has to be a team approach. We need help of occupational therapist, physiotherapist for posture and all that, psychologist in case, they have, one is to find out their cognitive ability, memory aspects and all that, as well as their personality and their self-esteem and all that. So assessment and implementation of AAC is a collaborative team approach. It is not just can be done by a speech pathologist or a special educator, but everybody's role is very important in selecting the appropriate system. In any of, whether it is assessment or intervention, the client is the center of the team. We have to focus on what is the need of the client and what is the need in different environments. If the individual is going to different places, say maybe it is a child going to school, if it is an adult who has to go to the office, so they have to be center of the team. The assessment should focus on functional daily routine activities. Then only, they will be able to participate effectively. It should focus on strength and the abilities of the individual, because once we know they are able to do this, the level, we know maybe it is at level 0, we can work and bring it to level 1 and all that. So always look at their strength and the abilities. Focus on feature matching, because many times we get carried away by the technology. When we are providing AAC, our main focus is that AAC is the voice of the individual. So here what you have to do, whichever system you are taking, whether that system has various features, like I told you, it has symbols, it has strategies, it has voice put out options and all that. So which matches the abilities of the client. So the system
should match with the ability of the individual, and not the individual should be matched with the system. Okay, so that is very important. So feature matching is an important process. It needs trial and error, and we have to be very observant, document it, and do that. And it is an ongoing process, whether it is intervention or assessment. Assessment is an ongoing. Even when you do the intervention, you have to assess whether there is any progress or no progress, whether the individual is able to communicate independently or need some support. Intervention should result in a positive change. So here, as we said, assessment in between. So assessment doesn't mean again you pull out the child and do all the test and all that. No, assessment is from whatever goal you have set in, what is the progress? Is there any difficulty in using that? Do the child need something? Because what happens when we take individual with Parkinson's, the system what you have selected today, after 3 months, because it is a progressive disorder, the individual may not be able to use that. It may be made simpler. In the same way with dementia patients also, it needs to be made simpler. But for a child with developmental disorders or child with autism, what we have to do, we have to change the system, upgrade the system, increase more vocabulary, give more options and all that. So it is not a one time setting. Okay, it is an ongoing process. Note that all children or clients with complex communication needs deserve to be given a means to communicate. Whichever mean it may be, facial expression it can be, and speech generating device or high technology device, but they should be given a means to communicate, and to communicate in their chosen method. Why chosen method is, sometimes when I'm communicating, I'm not well today, and you ask me, can we see the movie now? I said, so I have communicated. I said, no, I don't want. When we can do that, why we should not give that option to the individual with communication needs, isn't it? So we should permit them to communicate in their chosen method. But as I said, they have to know in which context, how they have to use all these, so that they have to understand and learn. And to be understood and heard by others. So we have to give little time for them to sort of, you may ask a question. They need some time to use the system and express to you. So we have to give them, or give time for them to be understood and also heard by them, heard whatever they want to say. So this is regarding a brief introduction to AAC. Once looking into this, some of you may think, my God, there are so many systems, how it is going to be very difficult. Some of the parents also may feel that it is very, very complicated and all that. No, it is not complicated. You think about how you learned the language. In the same way, yes, it requires some time for learning, and once they learn it, it is very, very easy. Only thing we have to find out, and we have to minimize, okay, what are the barriers? My child is now at home using the system, but when I go out to the school, the teacher says, no, no, no. It has happened for children who are using hearing aid. When they go to the school will say, no, your child, we will not take responsibility if the hearing aid is damaged. So these are some of the barriers. We have to convince that it will not be, and this is the way the child is communicating whatever the child wants to say or the individual wants to say. So it is not that complicated. It is, once it is selected, it is easy, yes, but it takes time for learning. Okay.
Thank you. So I will end my presentation with a quote. For people with disabilities, technology makes things easier. For people with disabilities, technology makes things possible. So we have to remember that whatever technology we select or system, no tech, low tech, high tech, it should make things possible for the individual to participate in their daily routines. Thank you once again. Any questions? Thank you, ma'am, for the informative and illustrative talk. So, since we are short on time, if parents are having any query, you can contact Department of Speech Language Pathology. We will forward the question to Shaman later. Sure, thank you. Yes. We have 2 videos by second year BSLP students. We will play those videos. The video is in Tamil, so you can better understand that. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. The next is a video about there is a patient who is using AAC, so we play that. AAC Augmentative Alternative Communication தான் இதனுடைய விரிவாக்கம். AAC என்பது தொழில்நுட்பம் மூலம் தகவல் தொடர்பு செய்ய பயன்படுகிறது. இதில் பேசி பயிற்சி எடுப்பவர்கள், பேச சிரமப்படுபவர்கள் பயனடையலாம். இதில் பேச்சு கற்பிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் உதவிகரமாக இருக்கும். இந்த AAC-யில் குழந்தைகள் படத்துடன் பெயர்களை அறிய ஒரு முக்கியமான செயலியாக உதவி அடைகிறது. கவின், என்ன வேணும்? என்ன வேணும் உனக்கு? என்ன வேணும்? இதுவா வேணும்? அந்த பொம்மையா? கவின், கவின், என்ன வேணும் உனக்கு? என்ன வேணும்? இதுல பாரு, காட்டு. தண்ணி வேணுமா உனக்கு? Informing the parents there will be a 1-minute coffee break. It's for parents only. So parents coffee served outside, coffee and tea served outside. I request all the parents to return back to the hall within 1 minute. It's a very, very short break. All the students are requested to be seated in the hall itself. Parents can also view the AAC corner, which is placed next to the near hall, inside the hall.
I request all the parents to take your seats back. We will begin the next talk within a few minutes.
Please maintain silence. Please maintain silence. The next talk is about Awas.in by Mrs. Lakshmi Kannan. Mrs. Lakshmi Kannan works at Awas as Customer Success Team Manager, where she coordinates training and support. Her research aspiration is on emergent literacy. She believes that an inclusive society is possible only by empowering communication partners, parents, speech language pathologists, and special educators. She strongly advocates for the rights of communication for every child. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for the introduction. A very warm welcome to everyone. Good afternoon. A big thank you, Dr. Usha. Yes, please. You want to say something, ma'am? No, good morning, I said. Good morning, ma'am. Thank you for your talk, and you were like truly amazing. I could see the AAC path which you have been through, and you've given the best definition of what an AAC is. So thank you so much, ma'am, and thank you for the superb opportunity. I would also like to thank Professor Rajan for this opportunity, and Abbas being present in such a perfect time here. Being part of your orientation for AAC month awareness is such a privilege. And I would also like to thank our coordinators, Radhika ma'am and Raman sir, who had called up, reached out for multiple queries and things around. Thank you. So starting with the session, I would like to share my screen. My name is Lakshmi and I work for Abbas for the I hope my screen is visible to you. Just a second, please. So, good afternoon. வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம AAC பத்தி பேச போறோம். AAC பத்தி தமிழ் எக்ஸ்க்ளூசிவா பேசணும் அப்படின்ற ஸ்பெஷல் ரிக்வெஸ்ட்காக இது தமிழ்ல
சொல்றோம். ஏன்னா உஷா தாலிமும் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க, பெர்ஃபெக்டா சொன்னாங்க. இதை பத்தி ஃபர்தரா பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டீட்டெயிலா ஆவாஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம், ஏன் ஆவாஸ் சொல்றோம், நம்ம என்னெல்லாம் செய்யலாம், எப்படி வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன் ஜேர்னி வந்து இன்னும் சூப்பரா இருக்க முடியும் அப்படின்றத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம்னா ஏசி பத்தி ஒரு சின்ன குவிக் இன்ட்ரடக்ஷன். ஏன்னா ஏற்கனவே உஷா தாலிங் மேம் வந்து சூப்பர்வா மித்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஏசி எந்த விதமா இருக்கும், எத்தனை விதமா இருக்கும் அப்படின்றதும் ரொம்ப டீட்டெயிலா அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஆவாஸோட ஒரு சின்ன டெமோ பார்க்கலாம், குட்டி டெமோ, எப்படி ஆவாஸ்ல ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்னா நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்க முடியும், எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும், எங்க ஆரம்பிக்கணும், அது சொல்லி கொடுக்கச்சு நம்ம என்னெல்லாம் விஷயங்கள் செய்யணும், அதை பத்தின ஒரு குவிக் ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ், நம்ம ஏசி ஃபாலோ பண்றோம்னா அதுல என்னெல்லாம் நம்ம செஞ்சா நம்ம வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் அப்படின்ற பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஆவாஸோட சர்வீசஸ் பத்தி பார்ப்போம். ஆவாஸ் வந்து ஒரு ஹைடெக் ஏசி. இவங்க இதுல வந்து ஒரு 15 இயர்ஸா இருக்காங்க. அந்த ஜேர்னி பத்தியும் நான் உங்களுக்கு சொல்வேன். அது இல்லாம ஆவாஸ் சர்வீசஸ்னு சொல்லச்சு அவங்க நிறைய கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க. ஸோ ஒரு ஏசி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா சுத்தி இருக்கிற எல்லா கம்யூனிகேஷன் பார்ட்னர்ஸும் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும், கூடவே வந்து அந்த குழந்தை கூட டிராவல் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து ரொம்ப கான்சியஸா வந்து எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்றோம். So there are courses for special educators, there are courses for SLPs, speech therapists, audiologists, there are courses for parents, and there are also some teletherapy done for the children. So இத பத்தி எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கனாலும் நீங்க என்னோட வெப்சைட் வந்து டைரக்டா you can reach out to avazapp.com for all the information on this. Going forward, let's start with what is complex communication needs. காம்ப்ளெக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நீட்ஸ்னா என்ன, ஏன் அந்த காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு, அவங்க பேசுறதே வந்து காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு அப்படின்னா அவங்களால வந்து தெளிவா பேச முடியல, இல்ல அவங்க பேசுறாங்க அவங்க வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப கிளியரா இல்ல ஒரு வார்த்தைங்க, ஒரு சில பசங்க ஒரு வார்த்தை தான் பேசும், இல்ல ஒரு சில பெரியவங்க ஸ்டோக் பண்ணதுனால அவங்களால ஒரு சில நேரத்துலதான் பேச முடியும். அது மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. ஒரு சில பசங்களுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் டிலேஸ் இருக்கும், லாங்குவேஜ் டிலேஸ் இருக்கும். அவங்க வந்து 3 வயசுக்கு அப்புறம் தான் அம்மாவே சொல்லுவாங்க, 5 வயசுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு சில பசங்களுக்கு வந்து சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் டிசார்டர்ஸ் இருக்கும். அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மனுஷங்க, அவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க கிட்ட அவங்க சூப்பரா பேசுவாங்க, ஆனா அவங்க வெளியில இருக்கிறவங்க கிட்ட வந்து அவங்களால ஒரு சென்டென்ஸ் கூட பேச முடியாது. சோ இத மாதிரி வந்து நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு. அவங்களால வந்து அவங்களுக்கு வேண்டியத என்ன வேணும், எப்படி வேணும் அப்படின்றத அவங்களால சொல்லவே முடியாது. இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நீட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அண்ட் இதுல வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கோட் சொல்லுவாங்க என்னோட ஹெட் லலிதா மேம். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ கான்ட் டாக் டசன்ட் மீன் ஐ ஹாவ் நத்திங் டு சே. எங்களால பேச முடியல அப்படின்றதுக்காக என்கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு கிடையாது. என்கிட்ட பேசுறதுக்கு பல விஷயங்கள் இருக்கு, என்கிட்ட சொல்லறதுக்கு பல விஷயங்கள் இருக்கு. சோ அதை எப்படியெல்லாம் நான் சொல்வேன், இதுல ஒரு சில இன்ஸ்டன்சஸ் கூட சொல்வேன். ஒரு பேரண்டா என் குழந்தை வந்து நிறைய இன்ஸ்டன்ஸ்ல எப்பெல்லாம் ஏசி யூஸ் பண்ணாங்க, எதுக்கெல்லாம் ஏசி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத பத்தி கூட நம்ம வந்து நடுவுல ஒரு சின்ன விஷயங்கள் பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். So இங்க who has complex communication needs அப்படின்றச்சு ஏஜ் இருக்கு, ஆட்டிசம்ல இருக்காங்க, இல்ல செரிப்ரல் பால்சி இருக்காங்க, இல்ல இன்டெலெக்சுவல் சேலஞ்சஸ் இருக்கு, டெவலப்மெண்ட் டிலேஸ் இருக்கு, மைல்ஸ்டோன் ஜெனடிக் ஆர்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி நிறைய அதுக்கான ரீசன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். இதுதான் இருக்கும், இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றத விட ஓகே ஒரு விஷயம் அதை வந்து நம்ம எப்படி சார்ட் பண்ணணுன்றதுதான் நம்ம வந்து மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். சோ நம்ம அந்த கம்யூனிகேட் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும், கம்யூனிகேட் பண்ண முடியலன்னா ரொம்ப அப்படியே கோவமா இருக்கும். அந்த கோவத்துல பசங்க வந்து பக்கத்துல பிஹேவியர் இஷ்யூஸா உடைக்கிறது, கோவப்படுறது, தள்ளி விடுறது, கடிக்கிறது, அது மாதிரி வந்து நிறைய பிஹேவியர் இஷ்யூஸ் வந்து இதுவாகும். அதே மாதிரி நிறைய சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ், மத்தவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு, புது இடத்துக்கு போறதுக்கு வந்து ரொம்ப தயக்கமா இருக்கும். ஸோ கிராஜுவலா வந்து ஒரு கொஞ்சம் வருஷங்கள் போச்சுன்னா அவங்களால புதுசா வெளியே இருக்க யார்கிட்டயுமே மிங்கிள் ஆகவே முடியாது.
இது மாதிரி விஷயங்கள். அது இல்லாம வந்து நிறைய மோட்டார் இஷ்யூஸ் இருக்கு, விஷன் இஷ்யூஸ் இருக்கு. கொஞ்சம் வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்கலாம். இல்ல எனக்கு ஐயோ இத்தனை பேர் பேசுறாங்க நம்மளால பேச முடியலையே அப்படின்ற கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து லேக் ஆகுது. இந்த மாதிரி வந்து பல விஷயங்கள் வந்து இப்ப வந்து அடக்கம். ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன சொல்யூஷன்? இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏஏசி, ஆகுமெண்டேட்டிவ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் கம்யூனிகேஷன். ஆகுமெண்டேட்டிவ் அப்படின்றது ஒரு சின்ன டைம்க்கு வந்து நம்ம வந்து ஏசி யூஸ் பண்ணோம். ஏதாவது ஒரு அடுத்த ஃபார்ம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், பேச்சு இல்லாம மத்த விதமா நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறது. நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட் எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்னா மல்டிபிள் டிசபிலிட்டிஸ் இருக்கு, அந்த குழந்தையால பேச முடியாது, இப்ப என் குழந்தையால பேச முடியாது, என் குழந்தைக்கு தலை நிக்காது, என் குழந்தைக்கு வந்து மோட்டார் இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்றப்ப வந்து ஆல்டர்னேட்டிவா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அதுல வந்து வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு. இதுல வந்து 3 விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. பேச்சுன்றதும் கம்யூனிகேஷன்றதும் 2 டிஃப்ரெண்டான விஷயங்கள். கம்யூனிகேஷன்னா நான் ஏதோ ஒண்ணு சொல்லணும், உங்க கூட ஷேர் பண்ணணும். என்னோட எண்ணங்களா இருக்கலாம், என் யோசனையா இருக்கலாம், இல்ல எனக்கு வேண்டிய விஷயங்களா இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கட்டும். சோ இதுல வந்து நம்ம வந்து 2 விதமா பண்ணலாம். ஒண்ணு வந்து அன்எய்டட் பண்ணலாம். நம்ம வந்து வெறும் கை மட்டும் காமிக்கிறது, சைன் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறது, நீங்க நானு அது இது அப்படின்னு பேசுறது. இல்ல எய்டடா இருக்கலாம், லோ டெக் போர்ட்ஸ், கம்யூனிகேஷன் சாட்ஸ், ஹைடெக். இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்க, அந்த வீடியோல கூட வந்து ஒரு லோ டெக் சாட் காமிச்சிருந்தாங்க. ஸோ அந்த லோ டெக் சாட் காமிச்சு கூட நம்ம வந்து இது பண்ணலாம், சொல்லி கொடுக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள். அவங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்ற சாய்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ இதை சொல்லச்சே இதுல வந்து இன்னும் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் இது என்னன்னா, ஏசி அப்படின்னு சொல்லச்சு. ஏசி வந்து ஒருத்தங்களோட குரல் மட்டும் கிடையாது, அவங்களோட சாய்ஸும் கூட. நீங்க வந்து அவங்களுக்கு சாய்ஸ் தரீங்க, அவங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அத்தனையும் சொல்லறதுக்கு சாய்ஸ் தரீங்க. ஹலோ, எஸ் மேம். ஐம் சாரி, அவங்க வந்து வாய்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா கேட்குது சொன்னாங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஹேட் டு இன்க்ரீஸ் மை வாய்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் ஆவாஸ்? ஆவாஸ் வந்து ஒரு ஹைடெக் ஏசி. ஹைடெக் ஏசி அப்படின்னு சொல்லிச்சு, இதுல நீங்க பிக்சர்ஸ் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பிக்சர்ஸ்ல என்ன பேசுது அந்த வாய்ஸும் வந்து வெளியே வரும். ஸோ நம்ம ஒரு விஷுவலாவும் அதை பார்க்கலாம், அதோட சத்தமும் கேட்கும் அப்படின்றச்சு. அந்த குழந்தைக்கு வந்து அதை ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து மறுபடியும் சொல்ற அந்த விஷயம் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஈஸியா பதியும். அது வந்து ஹைடெக் ஆக முடியும் அப்படின்றது ஒரு ரிசர்ச். ஸோ இப்படி பண்ணாச்சே வந்து இது எதெல்லாம் அவைலபிளா இருக்கு. இது வந்து ஒரு ஆப், இது கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல இருந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். iOS, ஆண்ட்ராய்டு ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கு. நீங்க ரெண்டுத்துலயுமே 14 days ஃப்ரீ ட்ரையல் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஆவாஸ் இந்தியா வந்து 6 ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்லயும் வருது. ஸோ தமிழ்லயும் இருக்கு, நீங்க வந்து அது தமிழையும் பார்க்கலாம். ஸோ நான் ஆவாஸ் பத்தின ஸ்டோரி சொன்னேன். நான் வந்து ஆவாஸ் பத்தி பேசிருச்சு 2 இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள் சொல்லணும். ஒண்ணு வந்து ஆவாஸ் இந்த 15 வருஷத்துல ரொம்ப நிறைய பசங்களை வந்து அவங்க வந்து டச் பண்ணிருக்காங்க, நிறைய பேர் பார்த்திருக்காங்க, நிறைய பேர் ஆவாஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இப்ப குளோபலா வந்து 1 லட்சம் பேர் கிட்ட, 1 லட்சம் பேருக்கு மேல யூஸ் பண்றாங்க. அதுவும் வந்து 15 டிஃப்ரெண்டான இன்டர்நேஷனல் லாங்குவேஜஸ்லயும் 6 இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்லயும் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இவங்க வந்து ஆரம்பிக்கச்சு 2007ல ஆரம்பிச்சோம். 2009ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் வந்தது. 2013ல வந்து இது வந்து பெஸ்ட் இன்னோவேட்டர் அவார்ட் கிடைச்சது. அதே மாதிரி இது வந்து பல டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல, ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல நிறைய வெர்ஷன்ஸ்ல இருக்கு. இப்ப ரீசெண்டா என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, நான் சொன்ன மாதிரி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ், ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதெல்லாம் வந்திருக்கு. இப்ப ரீசெண்டா அப்டேட்டடான விஷயம் என்னன்னா, இட் இஸ் ஆல்சோ ஆன் ஐகேஸ். ஐகேஸ் அப்படின்னா நம்ம இப்ப ஒரு ஐபேட் யூஸ் ஒரு டேப் யூஸ் பண்றோம், போன் யூஸ் பண்றோம், ஆண்ட்ராய்ட் போன் யூஸ் பண்றோம், அது வந்து டச்ல யூஸ் பண்றோம் இல்லையா. இது வந்து அவங்க கண் பார்வை, கண் இமைச்சாலே அது வந்து மூவ் ஆகும். ஸோ அந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அடுத்து ஒரு சின்ன ஆவாஸ் ஸ்டோரி பார்ப்போம். ஆவாஸோட எங்க ஆரம்பிச்சது, ஆவாஸ்ல என்னெல்லாம் செஞ்சாங்க அப்படின்றத நம்ம இதுல பார்க்கலாம்.
Ikshni, can you hear me? Hello. Ikshni, can you hear me? Sharing is not on. You still can't hear it. Give me a minute while I change it. I'm sorry, I think this is a technical glitch because of which we are unable to hear the audio. So we'll go forward. We can share this video to you by any means, and you can watch this on YouTube if you say Ava's story too. So going forward, this speaks about the journey of Avas, and it also speaks about
our founder, and it also speaks about our CEO, who's currently making initiatives to reach out many people and create AAC awareness across globally. So when we speak about this video, there's a child who is there on the screen. ஸ்கிரீன்ல வந்து ஒரு குழந்தைய பார்க்கணும் இல்லையா? அந்த குழந்தை வந்து ஆவாஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த குழந்தையோட லைஃப்ல வந்து என்ன இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கு, அவங்க அம்மா சொன்ன விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்றோம். அவங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இண்டிவிஜுவலா அந்த குழந்தையால வந்து தான் நினைக்கிற விஷயங்களை அவங்க பேரண்ட் கிட்ட, அப்பா கிட்ட சொல்ல முடியறது, அவங்க பாட்டி கிட்ட வந்து பேச முடியறது. அவங்க அம்மா வெளியே போயிட்டாங்க, அவங்க அம்மா இருக்கச்சு அவங்க புடிச்சுப்பாங்க, அவங்க அம்மா இல்லாதச்சு மத்தவங்க கூட அவங்களால இன்டராக்ட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி இப்ப லாங்குவேஜ் மட்டும் இல்லாம அடுத்து வந்து லிட்ரஸியும் வந்து அந்த குழந்தை கத்துருக்கு. நிறைய விஷயங்கள் வந்து அது வந்து அகாடமிக் வைஸ் இன்னும் அதிகமா வந்து விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தது. அது இல்லாம புதுசான மனுஷங்க கிட்ட வந்து பேசுறது, கூட படிக்கிற பசங்க ஸ்கூல்ல பேசுறது. சோ அது மாதிரி நிறைய புதுசான விஷயங்கள் இந்த லாங்குவேஜ் அவங்க ஏஜ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த புது உலகம் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. சோ நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த கோட், ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ கான்ட் டாக் டசன்ட் மீன் தட் ஐ ஹேவ் நத்திங் டு சே. நான் பேசுறது இல்லை அப்படின்னா எனக்கு சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. இங்கிட்ட நிறைய இருக்கு, என்னால பேச முடியல, அவ்வளவுதான். இந்த குழந்தை வந்து சூர்யா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வித்யாசாகர் சென்னையில இருக்கிற ஸ்கூல்ல படிக்கிறாரு. சோ எங்கெல்லாம் ஆவாஸ் யூஸ் பண்றாங்க? ஆவாஸ் இந்தியால வந்து 10,000 பேர்கிட்ட யூஸ் பண்றாங்க, குளோபலா வந்து 1,00,000 பேர்கிட்ட யூஸ் பண்றாங்க. அது வந்து 15 டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்நேஷனல் லாங்குவேஜஸ்லயும் 6 இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்லயும் இருக்கு. சோ ஒரு 50 கண்ட்ரீஸ்க்கு மேல இதை வந்து யூஸ் பண்றாங்க. இது இல்லாம ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும்னா சிங்களஸ், பங்களாதேஷ் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த தனி கண்ட்ரிக்கு அந்த கண்ட்ரிலேயே வந்து நம்ம வந்து அந்த ஆப் வந்து கஸ்டமர் இது பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஆவாஸ் இந்தியா வாங்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அது வந்து நம்ம வந்து கூகுள் பிளே ஸ்டோர்லயே வாங்கிக்கலாம். அது இல்லாம அது வந்து ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷனா, லைஃப் டைம் ஒரு 100 இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனா கிடைக்குது, மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷனா கிடைக்குது. ஸோ மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துட்டோம்னா 300 ருபீஸ்க்கு கிடைக்கும், ஆனுவல்னா 3000 ருபீஸ் கிடைக்கும், அண்ட் லைஃப் டைம்னா 9,000 ருபீஸ் கிடைக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒன் ஸ்டெப் கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல இல்ல ஆப் ஸ்டோர்ல இருந்து டைரக்டா நம்ம வந்து அதை வாங்கிக்கலாம். என்னெல்லாம் லாங்குவேஜஸ்ல கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தமிழ், கன்னடா, மலையாளம், தெலுங்கு, ஹிந்தி, மராட்டி அப்படின்னு லாங்குவேஜ்ல கிடைக்கிறது. இது வந்து இந்த வாய்ஸ் கூட வந்து இந்தியன் வாய்ஸ்ல இருக்க மாதிரி இருக்கு. நான் உங்களுக்கு வந்து இதோட ஒரு டெமோ காமிக்க இதை பத்தின விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஐபேட்லயும் இருக்கு, ஆண்ட்ராய்ட்லயும் இருக்கு. சோ நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பர்வான இனிஷியேட்டிவ்ஸ், இந்தியாலே வந்து பெஸ்டான சப்போர்ட் டிசபிலிட்டிக்கு கொடுக்குறாங்க, அந்த செக்டார் கொடுக்குறாங்கன்னா தமிழ்நாட்டு தான் வந்து எக்ஸாம்பிளாவே சொல்லுவாங்க. சோ அவங்க வந்து இப்ப வரைக்கும் ஒரு 1200+ டிவைசஸ் வந்து நம்ம வந்து 32 டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் இட் ஹஸ் இம்பாக்டட் ஓவர் 4700 சில்ட்ரன். அத்தனை பசங்க வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அத்தனை பசங்களுக்கும் அதை யூஸ் பண்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஃப்ரீயா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கு. இது வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ் யாரெல்லாம் ஆவாஸ் யூஸ் பண்றாங்க இந்தியால அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஆனுவல் ஸ்கிட்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆவாஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்கிட்ல வந்து பேசியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த குழந்தை வந்து ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்போர்ட்ஸ் டேல ஆவாஸ் யூஸ் பண்ணி. இது மறுபடியும் ஒரு வீடியோல வந்து ஆடியோ பிளே ஆகல அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்றோம். ஸோ அந்த டீச்சர் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க, இவங்க வந்து ஆவாஸ்ல வந்து அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. அவர் பேர் வந்து முக்குல். சோ அவர் வந்து சொல்றாரு, ஒரு பதில் சொல்லிட்டு மேம் கிட்ட காமிக்கிறாரு, என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் இதை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதில் சொல்றாரு. ஸோ எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க ஆவாஸ் அப்படின்றச்சு, எஜுகேஷனுக்கு, ஸ்கில் கத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறாரு.
ஏசி மித்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் ஏற்கனவே உஷா மேம் நிறைய பேசியிருக்காங்க. நம்ம டக்குன்னு சொல்லி அது வந்து ஒரு ரவுண்ட் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஏசி வந்து மோட்டிவேஷன் வந்து நிறைய இருக்காது, பசங்க பேசுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேரோட எண்ணங்கள் அது. ஆனா அப்படி கிடையாது. ஏசி வந்து இன்ஃபேக்ட் நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய பசங்க ஏசி ஆரம்பிச்சு யூஸ் பண்ணி ஒரு வருஷத்துல 2 வருஷத்துல அவங்க ஸ்பீச் வந்து இன்னும் அதிகமாகி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வார்த்தை 2 வார்த்தை பேசினவங்க இப்ப நல்ல சென்டென்சஸ் பேசுறாங்க, டிபிக்கல் ஸ்கூலுக்கு போறாங்க, ஸ்கூல்ல வந்து இண்டிபெண்டா இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பசங்களை நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ இது வந்து நேச்சுரலா அந்த குழந்தை வந்து கத்துக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுன்றத பல ரிசர்ச் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்கு. அடுத்து இது வந்து ஏசி வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம் நேச்சுரலா அவங்களால பேச முடியாது அப்படின்ற விஷயம் வந்து பொய். அப்படி கிடையாது. நம்ம ஏசி ஆரம்பிச்சுட்டா நேச்சுரலா அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் நிறைய விஷயங்களை பேச முடியும். ஒரு குட்டி குழந்தை, ஐயோ இந்த குழந்தைக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது, அந்த குழந்தைகிட்ட நான் எப்படி ஏசி கொடுக்க முடியும், எப்படி நான் என்ன டேப் கொடுக்க முடியும், எப்படி என் போன் கொடுக்க முடியும், எந்த வயசுல இத்தனோண்டு வயசுல எப்படி கொடுக்கறது, இப்பெல்லாம் வந்து 6 மாசத்துலயே பசங்களுக்கு போன் யூஸ் பண்ண தெரியும். அதனால வந்து மினிமம் ஏசி ஆரம்பிக்கணும்னா நம்ம வந்து ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 10 monthsல இருந்து தரலாம் அப்படின்றது வந்து ரிசர்ச் சொல்லுது. ஆனா இந்தியால வந்து கிராஜுவலா 2 yearsல இருந்து கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணலாம், கம்ஃபர்டபுளா யூஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது, அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த விஷயம் புரியும், அதை யூஸ் பண்ணி அவங்க பேசுறதுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் கத்துப்பாங்க அப்படின்ற ரிசர்ச்சும் இருக்கு. லோடெக் வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கணும், நம்ம வந்து பிக்சர்ஸ் தான் கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஹைடெக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அப்படி கிடையாது. நம்ம லோடெக்கும் தரலாம், ஹைடெக்கும் தரலாம். சோ என் குழந்தைக்கு நான் ஆரம்பிச்சு என் குழந்தைக்கு 2.5 வயசு. 6 வயசுல அந்த குழந்தையால இண்டிபெண்டா ஒரு சென்டென்ஸ் பேச முடியும். சோ சைட் பை சைட் நாங்க பிக்சர்ஸ் அந்த திங்ஸ் எல்லாமே வீட்டுல இருக்க எல்லா பொருட்களும் காமிச்சோம், அதோட போட்டோஸ் எடுத்து போட்டோம், இது என்னது அது என்னதுன்னு சொல்லியும் கொடுத்தோம். சோ அந்த குழந்தையால ரொம்ப சீக்கிரம் அந்த விஷயங்களை புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது. இத வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் டீச்சிங், அசோசியேட்டிவ் டீச்சிங் அப்படின்னாலும் சொல்லுவாங்க. டிஸ்கிரிப்டிவ் டீச்சிங்னா ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அதை எப்படி வந்து சொல்லி தரலாம். இப்ப நம்ம ஒரு ஆப்பிள் சொல்லி தரோம்னா, ஆப்பிள், இந்த ஆப்பிள் வந்து சாப்பிடு, ஒரு ஆப்பிள் நீங்க நிஜமாவே அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த ஆப்பிள் கட் பண்ணிட்டு இது ஆப்பிள் பாரு, ரெட் கலரா இருக்கு, இது பாரு, பிக்சர் பாரு, அது ஆவாஸ்ல எப்படி இருக்கு பாரு, இல்ல நீங்க வந்து லோடெக் கம்யூனிகேஷன் போர்ட் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த சார்ட்ல பாரு, இது பத்தியா இதுதான் அது, சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கு பாரு, அது எந்த கலரா இருக்கு பாரு அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து பிசிக்கலா வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். அது மாதிரி அசோசியேட்டிவும் டிஸ்கிரிப்டிவ் மெத்தட்ஸும் நம்ம வந்து கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அவங்களோட எபிலிட்டிஸ், பேசிக் நீட்ஸ் வந்து சொல்றதுக்கு வந்து ஏஏசி வந்து தேவையில்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா இல்ல. கண்டிப்பா வந்து பேசிக் நீட்ஸும் சொல்றதுக்கு ஏசி கண்டிப்பா தேவை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு ஏசி ரூம்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து ஏசி வந்து ஆன் பண்ணிருக்கு, அவன் வந்து ஏசி வந்து வேணுமா வேணாமான்னு கேக்குறோம், அவன் வந்து இப்படி வேண்டான்னு சொல்றான். வேண்டான்னு சொல்லச்சு நம்ம வந்து அவன் என்ன சொல்ல ட்ரை பண்றான்னா, அது வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, ஒண்ணு கொஞ்சம் அதிகமாக்குங்க, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க, டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணுங்க, ஒரு 5 நிமிஷத்துல ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் கூட அந்த குழந்தை சொல்ல ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா நம்ம வந்து என்ன நினைப்போம், ஒண்ணு வேணும் இல்ல வேண்டாம், அவ்வளவுதான். அப்ப அந்த மத்த விஷயங்கள் அந்த குழந்தையால எப்படி சொல்ல முடியும்? சோ ஏசின்றது இந்த மத்த விஷயங்களுக்கும் கண்டிப்பா தேவை. சோ அடுத்து நம்ம வந்து எது வரைக்கும் பேச ஆரம்பிக்கலையோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து படிக்கலாம் சொல்லி தரக்கூடாது, அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். கிடையவே கிடையாது. பசங்க வந்து படிக்கவும் எழுதவும் முடியும், அதுக்கு முன்னாடி பேசவும் முடியும், அது கூடவும் பேச கத்துக்க முடியும். ஒரு இங்கிலீஷ் டீச்சரா இதை வந்து நான் பல தடவை பார்த்திருக்கேன். அவங்களுக்கு லாங்குவேஜ் சொல்லி தரச்சு வந்து அவங்க வந்து பல சந்தர்ப்பங்கள்ல வந்து அவங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்களால எழுத முடியும், நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்களால படிக்க முடியும், அவங்களால பேச முடியாது. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவங்களால அதை பேச மட்டும் முடியும், அவங்களால எழுத முடியாது. சோ நம்ம சொல்லி தரச்சு எல்லாமே சேர்த்து சொல்லி தரணும். நம்ம வந்து எது ஈஸியா இருக்கோ அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு சொல்லி தரணும். அப்படின்றத விட நம்மளால சொல்லித்தர ஆரம்பிக்கச்சவே, இப்ப நம்ம எல்கேஜி போற பசங்க, ப்ரீகேஜி போற பசங்க எத்தனை பேர் ஆரம்பிச்ச உடனே வந்து ஆப்பிள் சொல்லுவாங்க. நம்ம ஏ ஃபார் ஆப்பிள் சொல்லி கொடுத்தாதான் சொல்லுவோம். ஒரு சில பசங்க ஏ ஃபார் ஆப்பிள்னு பசங்க எழுதிடும், ஆனா சொல்லாது. ஆனா அதுக்காக நம்ம சொல்லி கொடுக்காம இருக்க மாட்டோம், நம்ம அதை சொல்லி தருவோம். அந்த குழந்தை தன்னோட பேஸ்ல அந்த விஷயத்த வந்து புரிஞ்சுட்டு அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லி காமிக்கும். சோ நம்ம வந்து அடுத்த இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சின்ன ஆவாஸ் டெமோ மட்டும் பார்க்கலாம்.
ஸ்கிரீன் தெரியுதா மேம்? We can hear you, ma'am. Yes. இது வந்து ஆவாஸ் இந்தியாவோட ஹோம் ஸ்கிரீன். ஹோம் ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபோல்டர்ஸ்லாம் இருக்கு. இது வந்து பிக்சர் மோட்ல இருக்கு. இந்த பிக்சர் மோட்ல நம்ம இருந்தோம்னா இப்ப வந்து எல்லாமே பிக்சர்ஸா இருக்கு. அதே மாதிரி இதுல வந்து கீபோர்ட் மோட் அப்படின்னு இருக்கு. மேல கீபோர்ட் அப்படின்னு பிரஸ் பண்ணா இது வந்து கீபோர்டுக்கு போயிடும். இது வந்து இதுல இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம டக்குன்னு ஒரு சின்ன டெமோவா பார்க்கலாம். ரொம்ப முக்கியமானதா பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து சைட்ல வந்து குவிக் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இது வந்து ரொம்ப டக்குன்னு சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள். நான் வந்து அதை ஸ்லோவா எடுத்து எழுதி உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டாம். டக்குன்னு நம்மள பார்த்த உடனே சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிற விஷயங்களும், டக்குன்னு கேட்கிற விஷயங்களும், டக்குன்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ற விஷயங்களும் இதுல உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிடும். இதே மாதிரி இல்ல கிரீட்டிங்ஸ் அண்ட் இது இருக்கு. சோ இதே போல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து கோர் வேர்ட்ஸ் ஃபோல்டர் இருக்கு. இந்த கோர் வேர்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து கோர் ப்ராஜெக்ட் கோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது பேசிக்கா வந்து பார்த்தோம்னா 400 கோர் வேர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத கணிக்கிறாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் 36 கோர் வேர்ட்ஸ் வந்து கத்துக்கிட்டா இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற 80% சென்டென்சஸ் வந்து அதுல கோர் வேர்ட்ஸ்ல கவர் ஆயிடும் அப்படின்றத ஒரு இன்டர்நேஷனல் ரிசர்ச்சா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. அதுலயும் வந்து இதுல வந்து சொல்லித்தர ஆரம்பிக்கச்சு, நம்ம ஆவாஸ் சொல்லித்தர ஆரம்பிக்கச்சுவே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேர்டு சொல்லித்தாங்க, அப்புறம் 2 வேர்ட் சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு. ஃபர்ஸ்ட் கோர் வேர்ட்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிங்க, கோர் வேர்ட்ஸ்ல இருந்து வாண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிங்க, இல்ல மோர்ல இருந்து ஆரம்பிங்க, இல்ல ஸ்டாப்ல இருந்து ஆரம்பிங்க. இது மாதிரி இனிஷியலா ஒரு வார்த்தையில இருந்து ஆரம்பிச்சு 2 வார்த்தை 3 வார்த்தைன்னு சொல்லி ஒரு சென்டென்சஸ் வரைக்கும் வாங்க அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இதுல நம்ம மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மெயின் ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு வந்து அதர் லாங்குவேஜஸ் ஃபோல்டர் அப்படின்னு இருக்கு. சோ தமிழ்ல வந்து அதே போல அறிமுகம் மற்றும் உதவி, வாழ்த்துக்கள், குட் மார்னிங், நமஸ்தே. சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆவாஸ் இந்தியா லாங்குவேஜ். ஆவாஸ்ல வந்து இந்தியன் இங்கிலீஷ்க்கு வந்து செட் பண்ணிருக்கு. அதனால இங்க இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து நல்லா தெளிவா கேட்கறது. நான் நல்லா இருக்கேன், நன்றி. இதுக்கப்புறம் நான் கஸ்டமைசேஷனும் சொல்லித்தரேன். நம்ம ஒரு ஆப் ஒரு குழந்தைக்கு தரச்சே அந்த ஆப் உள்ள ஒரு சில விஷயங்கள் பேசிக்காவே இருக்கும். சோ இந்த ஆப் குள்ள பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா அந்த குழந்தை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு அட்வான்ஸ்டா அந்த குழந்தை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாமும் இருக்கு. சோ இன்பில்ட்டா பாத்தீங்கன்னா பேசிக்ல வந்து ஒரு 600 வேர்ட்ஸ்ல இருந்து அட்வான்ஸ்ல வந்து ஒரு 4500 வேர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு. இன்பில்ட்டா இந்த சிம்பிள்ஸ் பாக்குறீங்க இல்லையா, அந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து 65,000 சிம்பிள்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து ஒரு வேர்ட் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சிம்பிள் வந்துடும். சோ இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காமிப்பேன். இனிஷியலா சொல்லணும்னா இதுல வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு. இப்ப இதுலயே பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பாருங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்க, ஃபேமிலில யாரெல்லாம் இருக்காங்க, ஸ்கூல்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்க, அவங்கள சுத்தி யாரெல்லாம் இருக்காங்க, ப்ரொஃபஷனல்ஸ் யார் இருக்காங்க, இப்படின்னு பார்த்தா அவங்கள சுத்தி இருக்கிற எல்லா மனுஷங்களையும் நீங்க வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சோ ஏஏசி பத்தி இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா, ஏஏசி வந்து அவங்களோட வாய்ஸ், அவங்களோட குரல் மட்டும் இல்ல, ஏஏசி வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு சாய்ஸ். நான் என்ன பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறத, எப்ப பேசணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை நான் ஏன் இஷ்டமா நான் எங்க வேணா பேசலாம் அப்படின்ற அந்த ரைட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் என் குழந்தைக்கு என்ன ரைட்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்றத ஒரு அம்மாவா எனக்கு அது ரொம்ப முக்கியம், ஒரு டீச்சரா எனக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். என் குழந்தைக்கு என்ன நினைச்சாலும், எந்த நிமிஷம் அந்த குழந்தைக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சாலும் அந்த குழந்தை சொல்லணும். சோ அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்றதான் நம்ம பார்க்கணும். சோ மேல இத பத்தி நம்ம செய்யணும். இந்த ஆப் வந்து ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான ஆப். இதுல வந்து நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியா கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம், பர்சனலைஸ் பண்ணலாம். 3 வயசு குழந்தை, 5 வயசு குழந்தை கூட இந்த ஆப்ல வந்து உள்ள போய் டக் 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 டக்னு எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சுன்றோம். நிறைய பசங்க வந்து எங்க கூட தெரிப்பி பண்ற பசங்களாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செஷன்லயே வந்து அம்மாக்கே தெரியாத அந்த விஷயங்கள்லாம் எங்க இருக்குன்னு, ஆனா அந்த குழந்தை டக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சிடும். இப்ப நான் வந்து ஒரு புது ஆளு, எனக்கு இந்த ஆப்ல என்ன இருக்குன்னே தெரியாது, நான் ஒண்ணு ஓபன் பண்ணி எப்படி பாக்குறது. இப்ப எனக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் தெரியணும் எங்க இருக்கு அப்படின்னா, இங்க வந்து சர்ச் பட்டன், ஒரு மேக்னிஃபைங் லென்ஸ் இருக்கு பாருங்க,
இங்க வந்து நான் வந்து ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு எழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும், எனக்கு வந்து பாத் காமிக்கும் அது எங்க இருக்கு. ஸோ சி பாத் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா இந்த அட்வான்ஸ்க்குள்ள போயிட்டு ஈட் ஃபோல்டருக்குள்ள போய் ஸ்வீட்ஸ்குள்ள போய் ஐஸ்கிரீம்குள்ள போய் இந்த ஐஸ்கிரீம் சாக்கோபார் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு பாத்தா காமிக்கிறது. இதே மாதிரி நம்மளுக்கு எல்லா விஷயமும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம எப்பெல்லாம் எந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் டக்குன்னு நம்ம கிடைக்கணும்னு நினைக்கணுமோ அப்படி சர்ச் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்து தேடி எடுத்துக்கலாம். சரி, எனக்கு வந்து இதுல ஏற்கனவே எல்லாமே இருக்குங்க. நான் வந்து புதுசா என் குழந்தைக்கு ஏத்த மாதிரி பெர்ஃபெக்ட்டா அதை வந்து செட் ரைட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா இதுல வந்து ஒரு எடிட் ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து மெனுக்கு போயிட்டு எடிட் வேர்ட்ஸ்க்கு போகணும்னா இங்க உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் தெரியுது. இதுல மேல வந்து ஆட் நியூ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணா அதுல வந்து 3 ஆப்ஷன் காமிக்கும். வேர்ட், ஃபோல்டர், மெனி வேர்ட்ஸ் அட் ஒன்ஸ். ஸோ ஒரு வேர்ட் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல வந்து நம்ம வந்து என்ன கொடுக்கலாம், பீஸா கொடுக்கலாம். அப்படின்னா பாருங்க பீஸா பிக்சர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துச்சு. இல்ல எனக்கு இந்த பிக்சர் பிடிக்கல, நான் வந்து இன்டர்நெட்ல இருந்து எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அதுல இருந்தும் எடுத்துக்கலாம். பக்கத்துல வந்து இல்ல நான் வந்து அதை போட்டோ எடுத்துக்கிறேன், நான் அதை போட்டோ தான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து உங்களை போட்டோவும் எடுக்க விடும். நீங்க வந்து அது வந்து ஒரு பிக்சரா கூட கிளிக் பண்ணிக்கலாம். அது பக்கத்துல வந்து உங்களுக்கு கேலரி இருக்கு. இப்ப கேலரியில இருந்தும் நீங்க வந்து பிக்சர்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் கேலரி ஓபன் பண்ணிட்டேன், நான் வந்து அதுல இருந்து ஒரு போட்டோ சூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அதுல இருந்தும் என்னால வந்து ஒரு போட்டோ சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். சாரி. சோ அதுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸ் அது என்ன பேசணும். ஒரு சில வார்த்தைக்கு வந்து அது வந்து அந்த ஒரு ஸ்லாங்ல பேசும், யூஎஸ் ஸ்லாங்ல யூகே ஸ்லாங்ல பேசுறது. இல்ல என் குழந்தைக்கு வந்து என் குரல் தான் நல்லா தெரியும், அதனால நான் தான் பேசி அந்த விஷயத்த வந்து சொல்லணும், அந்த வார்த்தையை சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அந்த ரவுண்ட் ரெட் கலர் இருக்கு இல்லையா, அதை பிரஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து உங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி கீழே வந்து வேர்ட் டைப் இருக்கு. வேர்ட் டைப் அது எந்த விதமான வார்த்தை, ஒரு பொருளா, ஒரு ஆக்ஷனா, இல்ல ஒரு ஃப்ரேஸா, பீப்புள், பிளேசஸ், டைம், டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், இல்ல எதுவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. கலர் கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க, கலர் கோடிங் சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஃபிட்ஸ்ஜெரால்டோட ஒரு ரிசர்ச். அது என்னன்னா நம்ம ஒரு கொஞ்சம் வருஷங்கள் கழிச்சு பசங்க 2 வார்த்தைங்களுக்கு மேல 3 வார்த்தைக்கு மேல கத்துக்கிட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து சரி அப்ப நீ வந்து அங்க இருக்கிற பீப்புள்ல இருந்து ஒரு ஆள் ஒருத்தரை சூஸ் பண்ணிக்கோ, அங்க இருக்கிற ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ்ல இருந்து ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கோ, ஒரு திங்ல இருந்து ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கோ, இல்ல அதுக்கு அடுத்து வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருந்து ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கோ. அப்படி சூஸ் பண்ணி ஒரு எல்லோ வேர்டு இருக்கணும், ஒரு கிரீன் வேர்டு இருக்கணும், ஒரு ப்ளூ வேர்டு இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் சொல்லி குழந்தைய வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் வந்து நம்மளால பேச வைக்க முடியும். ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து அது வந்து ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பண்ணதுக்காக தான் இந்த கலர் கோடிங் பண்ணிருக்கு. கீழே வந்து வேர்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. வேர்ட் ஃபார்ம்ஸ் கிராமர்ல வந்து பீஸா சொல்றோம், பீஸாஸ் சொல்றோம், இல்ல பீஸா மேல இருக்கு டாப்பிங் சொல்றோம். அது மாதிரி வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் வந்து அங்க தானாவே அப்பியர் ஆகும். நீங்களும் வந்து அதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம். சோ இப்ப நான் சேவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பீஸான்னு வந்துருச்சு. ஃபர்தர் இத மாதிரி வந்து நீங்க வந்து அந்த குழந்தைக்கு வேண்டிய எல்லா விஷயங்களும் வந்து அது மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, நான் அது மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டேன், நான் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி தரணும், நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டேன். அது மாதிரி நான் ஒரு கஸ்டமைஸ் ஃபோல்டர் வச்சிருக்கேன். சோ இது வந்து ஒரு தீபாவளி இன்னைக்கு பசங்களுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு ஃபோல்டர். இத வந்து ABCD சொல்லுவாங்க, ஒரு கம்யூனிகேஷன் போர்ட் சொல்றாங்க. இந்த கம்யூனிகேஷன் போர்ட் வந்து என்கிட்ட வந்து ஆவாஸ்ல ஒரு ஹைடெக் AACல இருக்கு. நான் இதுல வந்து அப்படி சொல்றேன் இல்லையா, நான் வேற ஏதாவது வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றேன். இல்ல இருக்கிற வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தீபாவளி இன்னைக்கு நான் என்ன வேணா செஞ்சுக்க முடியும். ஐ வாண்ட் கிராக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன். சோ இது வந்து நான் முன்னாடியே அன்னைக்கு தேதியில பசங்களால என்னெல்லாம் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ரீசெட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இல்ல ஒரு 2 நாள் முன்னாடியே தீபாவளி வரப்போகுது, என் குழந்தைக்கு வந்து நான் வந்து சொல்லணும் என்னெல்லாம் இருக்கு ஏதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா
நான் உடனே என்ன பண்ணுவேன்னா இது மாதிரி ஒரு சோஷியல் ஸ்டோரி, ஒரு விஷுவல் ஷெட்யூல் பண்ணிக்கலாம். விஷுவல் ஷெட்யூல்னா Wake up at 7 a.m. கார்த்தால 7 மணிக்கு எழுந்துக்கணும். Take a shower. குளிச்சிடணும். Wear new clothes. புதுசா ட்ரெஸ் போட்டுடணும். Have breakfast. காலையில டிஃபன் சாப்பிடணும். We can do Diwali puja. அப்புறம் நம்ம வந்து பூஜை பண்ண போறோம். சோ இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு விஷுவல் ஷெட்யூலா அந்த குழந்தைக்கு சொல்லலாம். இல்ல ஒரு சோஷியல் ஸ்டோரியா வந்து என்னெல்லாம் நடக்க போகுது, அங்க அந்த குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப சத்தமா இருக்கு, ரொம்ப நாய்ஸியா இருக்கு அப்படின்னா there'll be We can burst crackers at night. Crackers make noise. கிராக்கர்ஸ் வந்து ஒரு சில டைம் ரொம்ப நாய்ஸியா இருக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப நாய்ஸியா இருந்ததுன்னா நிறைய பசங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு சத்தங்கள் வந்து பிடிக்காது, அவங்களால அதை இது பண்ண முடியாது. அப்படி இருக்கச்சு அவங்க ரொம்ப சங்கடப்படுவாங்க, ரொம்ப ஆன்சியஸா இருப்பாங்க, என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம விளையாடுவாங்க. அப்ப நம்ம வந்து அவங்க என்ன சொல்லலாம், உங்களால அங்க இருக்க முடியலன்னா உங்களோட இயர்போன்ஸ் போட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி சேஃபா ஒரு ரூம்ல போய் இருங்க. சோ இது மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம கத்து கொடுத்தாதான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும், ஏது பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு தெரியும். சோ நம்ம எடிட் மோட்ல பார்த்தோம் ஒரு வேர்ட் எப்படி ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் ஆட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஃபோல்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்றோம். அப்படின்னா நம்ம ஓகே சொன்ன உடனே இங்க ஒரு பிக்சர் வந்துடும் பாருங்க உங்களுக்கு, ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண போறோம் சொல்லிட்டு. ஸோ சேவ் கொடுக்குறோம். நான் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட்குள்ள டபுள் கிளிக் பண்ணி போயிட்டு மறுபடியும் ஆட்மின் கொடுத்து மெனி வேர்ட்ஸ் அட் அ டைம் அப்படி கொடுக்குறேன். ஒரே டைம்ல வந்து நான் வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண முடியும். இதுல வந்து பேப்பர், பென்சில், சார்ட், கலர்ஸ் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்குறேன். பாத்தீங்களா, ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பிக்சர் எடுத்துக்கிச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பேரோட சேர்த்து வந்துருச்சு. இப்போ என்கிட்ட வந்து இந்த போர்டு இருக்கு. இந்த போர்டை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, இது வந்து லோ டெக்கா பிக்சர்ஸா நான் காமிக்கணும் என் குழந்தைக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு யோசிச்சுன்னா நான் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஆவாஸ்ல வந்து நீங்க வந்து அது மாதிரி எப்ப வேணா லோ டெக் கம்யூனிகேஷன் போர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இங்க போயிட்டு டூல்ஸ்ல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கிரியேட் அன் ஆவாஸ் புக் வித் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ நீங்க இதை மாதிரி உங்க போன்ல இல்ல உங்ககிட்ட இருக்க டேப்ல நீங்க இது மாதிரி ஒரு பிக்சர் போர்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒரு பிடிஎஃபா கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்க வந்து அதை மெயில் பண்ணவோ வாட்ஸ்அப் பண்ணவோ பண்ணிக்கலாம். பண்ணிட்டு இதை வந்து ஒரு கலர் பிரிண்ட் அவுட்டா எடுத்து நீங்க வந்து வீட்டுல எங்க வேணா வச்சுக்கலாம். சோ அதுக்கு வேணும் அப்படின்ற விஷயங்களை அதால போய் தொட்டு உடனே காமிக்க முடியும். பல இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஸ்விம்மிங் பூல் போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்விம்மிங் பூல்ல நம்ம வந்து ஒரு டிவைஸ் எடுத்துட்டு போக முடியாது. ஆனா அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல நீங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லேமினேட்டட் ஷீட் வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை ஏதோ சொல்லணும்னு நினைச்சா அந்த நேரத்துல அதை எடுத்து சொல்ல முடியும். சோ எல்லா இடத்துலயும் நம்ம சொல்ற ஒரு காமனான விஷயம் என்னன்னா, எப்பயுமே மல்டி மோடல் கம்யூனிகேஷன் வந்து ஆக்சசிபிளா வைங்க. ஆக்சசிபிள்னா என் குழந்தை தலையாட்டினாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க, கண் காமிச்சாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க, வேண்டான்னு கெஸ்டர் பண்ணாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஆவாஸ் யூஸ் பண்ணா அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க, இல்ல ஏதோ பிக்சர்ஸ் காமிச்சு அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த குழந்தை எந்த விதத்துல கம்யூனிகேட் பண்ணாலும் அதை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் வந்து ஒரு பெஸ்டான ஒரு ப்ராக்டிஸ் அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இது வந்து யூஸ்வலா ஆவாஸ் வந்து நீங்க வாங்கறச்சேவே வந்து இது வந்து நீங்க ஒரு பேரண்டா வந்து 2 டிவைஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்க டிவைஸ்லயும் அதே மாதிரி உங்க குழந்தைக்கும் தனியா ஒரு போன் வச்சிருக்கீங்க, டேப் வச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த டிவைஸ்லயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அம்மா டிவைஸ்ல அப்பா டிவைஸ்ல வச்சு அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி நான் வந்து இங்க இருக்கிறதே அப்படியே அந்த டிவைஸ்க்கும் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். இதுல வந்து இந்த மெனு கிளிக் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு செட்டிங்ஸ்க்கு போனீங்கன்னா இங்க கீழே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து பேக்கப் அண்ட் ரீஸ்டோர் இருக்கு. கிரியேட் அ நியூ பேக்கப் அப்படின்னு சொன்னா இன்னி டேட்ல உங்களுக்கு வந்து அந்த பேக்கப் கிரியேட் ஆயிடும். அதே வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணியோ மெயில் யூஸ் பண்ணியோ ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணியோ ஒரு எஸ்எம்எஸ் ஆகவோ அடுத்த இதுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி லாங் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா கீழே வந்திருக்கு பாருங்க பேக்கப்ஸ் கீழே. ஸோ இதை வந்து நீங்க வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம், இல்ல அப்பெண்ட் பண்ணலாம், இல்ல ஷேர் பண்ணலாம். இப்ப நான் ஷேர் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு ஷேர் பண்ற எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் ஓப்பன் ஆகுது. இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் மெயில் பண்ணிக்கலாம், இல்ல அதை டிரைவ்ல போட்டு அந்த டிரைவ்ல அங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்ல நான் வாட்ஸ்அப்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலயே வந்து மேல வந்து லிங்க் டு டிராப் பாக்ஸ் இருக்கு. லிங்க் டு டிராப் பாக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம
எப்பயும் யூஸ் பண்ற டிரைவ் போலவே அந்த டிரைவ் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணச்சே என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, இதே போல வந்து அதே சிஸ்டம்ல அடுத்த சிஸ்டமையும் நீங்க அந்த டிரைவ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து அதே டவுன்லோட் பண்ணி அப்படியே குழந்தைக்கு காமிக்க முடியும். ஸோ அம்மாக்கு எப்போ ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ, எப்போ டிராவல் பண்றாங்களோ, எப்போ அவங்க கிட்ட ஸ்பேஸ் இருக்கோ அவங்க யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி அம்மா டிவைஸ்லயும் அப்பா டிவைஸ்லயும் ஆவாஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதே லாகின் யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து காமிக்கலாம். இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா பேரண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இருக்கிற ஒரு ப்ரிவிலேஜ். நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி காமிச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப என்கிட்ட டேப் இருக்கு, நான் டேப்ல கிளாஸ் கத்துக்கிறேன். இல்ல நான் வந்து இது பண்றேன், என்கிட்ட வந்து போன் இருக்கு, நான் வெளில போறேன், என் போன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், திடீர்னு ஷாப்பிங் போறேன், போன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்படி டிஃப்ரெண்டான அக்கேஷன்ஸ்ல டிஃப்ரெண்டான விஷயங்கள் வந்து ஒரே நேரத்துல யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஹைடெக் ஏசின்ற கம்ஃபர்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து அங்கதான் கிடைக்கும். இப்ப நான் கொஞ்சோண்டு பிக்சர்ஸ் மட்டும் வச்சு பிக்சர்ஸ் மட்டும் எல்லா இடத்துலயும் கேரி பண்றேன்னா அந்த சாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும். அப்ப அந்த குழந்தையால நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேச முடியாது, சொல்ல முடியாது. அது சொல்லும். இப்ப வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு சாக்லேட் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க, ஓரியோ வேணும் அப்படின்னா அது பிஸ்கெட் சொன்னா நீங்க எந்த பிஸ்கெட் நினைக்க முடியும், எது சூஸ் பண்ண முடியும்? ஸோ தட் இஸ் வேர் இட் மேக்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ். எஸ். ஸோ நம்ம வந்து we are almost there with a few more things. Just a sec. Mute, ma'am. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yeah. Hello, ma'am. Am I audible? Hello. Yes. Now you can hear, ma'am. Earlier you were on mute, ma'am. So, இது என்னோட கடைசி ஸ்லைட். நான் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஆனா டைம் நம்ம கிட்ட குறைவா இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு ஸ்லைடோடு நான் வந்து இன்னையோட செஷன் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த ஸ்லைடை பொறுத்த வரைக்கும் 18 மாசங்கள்ல ஒரு டிபிக்கல் சைல்டு, நியூரோ டிபிக்கல் சைல்டுக்கு வந்து 18 மாசத்துல நம்ம 4380 மணி நேரம் பேசுவோமா. வா பாய் சொல்லு, பாரு அப்பா பாரு, அம்மா பாரு, இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மாடல் பண்ணுவோம், சொல்லுவோம் அந்த குழந்தைக்கு. சோ அது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோமா. ஆனா பேட் மிரண்டா ஒரு ரிசர்ச் பிரகாரம் வாரத்துக்கு 30 நிமிஷம் மட்டும் ஒரே ஒரு ஸ்பீச் தெரப்பி செஷன் மட்டும் கொடுத்தா அதே அளவுக்கு அந்த பசங்க அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கவோ கத்துக்கவோ 84 வருஷம் ஆகுமா. சோ நம்ம வந்து ஏஐசி வந்து ஒரு நாள்ல அதிகமான டைம் கொடுக்கணும், எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கொடுக்கணும். அப்பதான் அந்த குழந்தையால ஏஐசி வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஏஐசி யூஸ் பண்ணோம்னா ஏஐசி யூஸ் பண்ணி நீங்க பேசினாதான் அந்த குழந்தையால ஏஐசி மறுபடியும் யூஸ் பண்ண முடியும். நீங்க எப்படி பேசுறீங்களோ அதே மாதிரிதான் அந்த குழந்தையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணும். ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம்னா, மாடல் பண்றோம்னா குறைஞ்சி 50ல இருந்து 100 தடவை மாடல் பண்ணணும். அப்பதான் அந்த குழந்தையால பேச முடியும், செய்ய முடியும். ஸோ தேங்க்யூ. ப்ராம்ப்டிங் பத்தியும் பேசணும்னு ஆசைப்பட்டேன். நான் ப்ராம்ப்டிங்கும் ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. அண்ட் எப்படி நம்ம வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும், குழந்தை வேணும்னு கேட்க வைக்கணும், வேணும்னு எப்படி சொல்ல வைக்கிறது
அப்படின்றதுக்கு டிஃப்ரெண்டான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டிஃப்ரெண்டான நேரங்கள்ல அவனுக்கு வேண்டியதை எடுத்து கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அதை ஓபன் பண்ணாம கொடுத்துருக்கோம், அவன் கண்ணெதிர உட்காந்து சாப்பிடணும்னா அப்ப எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அந்த குழந்தை கேட்கறதுக்கு நம்மளே வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணி தருவோம். அது வந்து கம்யூனிகேட்டிவ் டெம்டேஷன் சொல்லுவாங்க. இத மாதிரி கேம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி எந்த கேம் யூஸ் பண்ணா இதுல வந்து லிட்ரஸி இருக்கும், இதுல வந்து பாட்டு இருக்கும், இல்ல சைமன் சேஸ் அப்படின்னு ஒரு கேம் இருக்கு. சைமன் சேஸ் டச் ரெட், சைமன் சேஸ் டச் ஹெட் அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கு. ஸோ அந்த சைமன் என்ன சொல்றதோ அதை நம்ம கேட்டு ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி கேம்ஸ் விளையாடலாம். ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும், நம்ம வந்து கண்டிப்பா குழந்தைக்கு அந்த விஷயம் புரியும், நம்ம பொறுமையா அந்த குழந்தைக்கு வந்து சொல்லி தரணும், அதை யார் கூடயும் கம்பேர் பண்ணாம அதோட பேஸ்ல அது வளரணும் அப்படின்ற நம்பிக்கை வச்சிருக்கணும். ஏசியும் ஆவாஸ் எஸ்பெஷலி எல்லா டைம்ல வந்து அந்த குழந்தை கூட இருக்கணும். எஸ்பெஷலி அந்த குழந்தை ரொம்ப பயமா இருக்கு அப்படின்ற நேரத்துல இது மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி கூட இருக்கு. சாரங் அப்படின்னு ஒரு குழந்தை வந்து ஈஜி எடுக்க போச்சு வந்து திடீர்னு அவங்க வந்து அந்த கேபிள் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ண உடனே அந்த குழந்தை பயந்துடுது. உடனே அவங்க அம்மா வந்து ஆவாஸ் வச்சு ஓபன் பண்ணி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அது வந்து எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது, அந்த அந்த கேபிள் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா அது என்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம். அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்களா, அந்த குழந்தை எவ்வளவு அழகா தன்னோட விஷயங்களை வந்து சொல்ல முடிஞ்சது அந்த குழந்தையால அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால ஏசின்றது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஏசியா அந்த குழந்தைக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்ச விஷயங்களால நம்ம வந்து அதை பண்ணிக்கணும். எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும், கோர் வேர்ட்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். கண்டிப்பா வந்து கோர் வேர்ட்ஸால ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பேசுறதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கும். வாண்ட் யூஸ் பண்ணா வாண்ட் ஃபுட், வாண்ட் பால், வாண்ட் பைக் அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் கேட்க முடியும் அந்த குழந்தையால. சோ அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம குழந்தை கேட்கணும்னா குழந்தை உடனே பதில் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது. அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 10-15 செகண்ட்ஸ் டைம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் நம்ம அந்த குழந்தைகிட்ட இருந்து ரிப்ளை கேட்கணும். சோ குழந்தை என்ன சொன்னாலும், நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, எத்தனை தடவை சொன்னாலும் எப்படி சொன்னாலும் நம்ம வந்து அதை அக்னாலேஜ் பண்ணணும். ஓ அப்படியா, சரி ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி ஏஏசி வந்து ஒரு சிங்கிள் பர்சனோட வேலை கிடையாது, அது வந்து ஒரு டீம். அவங்க ஒரு குழந்தை பேசணும்னா அந்த குழந்தை கூட பேசுற எல்லாருமே பேசணும். Yes, please. I'm done. That's it. Yeah. We wanted to have some questions from parents also. Ha. Can you wipe it up, ma'am? Yes. So வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கூப்பிடுங்க, இல்ல எங்களோட வெப்சைட்ல வந்து நீங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் போஸ்ட் பண்ணலாம், இல்ல டைரக்டா இமெயில் பண்ணலாம். உங்களால எப்படி முடியுமோ நீங்க வந்து ரீச் அவுட் பண்ணலாம். டெலிகிராம் குரூப்ஸ் இருக்கு, இல்ல ஃபேஸ்புக்ல, ட்விட்டர்ல, எங்க வேணா நீங்க மெசேஜ் பண்ணலாம். எந்த டவுட்ஸா இருந்தாலும் நீங்க வந்து ஆவாஸோட சப்போர்ட் டீமுக்கு ரீச் அவுட் பண்ணலாம். மோஸ்ட் வெல்கம். தேங்க்யூ மேம். டன். Any queries from parents, please? Dr. Ushama is also there online. So any doubts, anything? Thank you, ma'am. Thanks for the session. Basic வந்து global right development rates சொல்றாங்க. So அதனால அவங்களுக்கு ஸ்பீச் தெரபி கொடுத்தா இம்ப்ரூவ்மென்ட் ரேட்ஸ். I request Shama to answer the query, ma'am. The parent is telling like her child has global developmental delay, so speech therapy would be effective. Or should we move on to non-verbal communication, and at what age she has to start with AAC? Ma'am, your mic is mute, ma'am. What is the age of the child? 2.5 years. 2.5 years. 2.5 years. Okay. See, I would like to have the picture of what are the abilities of the child, and definitely if 2.5 not at speaking,
then we can, like as we use it for any other normal kid, you can start using the object. If the hearing is normal, then there is no issue at all. We can position the child in a proper position and then start interacting with the objects first, so that the child is able to feel and get motivated also. And here we can initially choose certain high potential vocabularies, so that immediately there is a reinforcement for the child. இப்போ உங்க குழந்தை வந்து 2.5 வயசுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? குழந்தைக்கு வந்து நான் மேடம் கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், இப்ப அவங்களுக்கு காது கேட்கறதுல வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லைனாக்க, அவனோட நல்ல மூட்ல இருக்கும் போது பிகினிங்ல நல்ல பொசிஷன்ல உட்கார வச்சு, நீங்க வந்து இப்ப நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறோம், நீங்க என்ன அவங்க கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிறீங்கனாக்க, ஓகே அவன் வந்து சொல்லணும் எனக்கு வேணும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது, அதை வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். எனக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்தாதான் அந்த 2.5 வயசு குழந்தை வந்து கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணி பார்த்து அனுபவிச்சு சொல்ல முடியும். சரிங்களா? ஆனா இப்ப நம்ம இதெல்லாம் சொல்லும் போது, நாங்க வந்து இன்னைக்கு எங்களோட டாக்கே வந்து ஏஏசின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட் ஏஏசினாக்க என்னது? நம்ம டெய்லி ருட்டீன்ல கூட ஏஏசி யூஸ் பண்றோம், எல்லாருமே யூஸ் பண்றோம். இப்ப நான் பேசும்போது கூட என்னோட கை மூமெண்ட்ஸ் இருக்கு, ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு. நான் ஏதாவது பொருள் பத்தி பேசினா அந்த பொருள்ல வந்து காமிப்பேன். அதே மாதிரி நீங்க வந்து அந்த குழந்தைய கூட பேசும்போது எதை பத்தி பேசுறீங்களோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் அங்க வைக்கணும். அதை வச்சு கொஞ்சம் அவனோட கையிலையும் கொடுக்கணும். லெட் ஹிம் ஆல்சோ ஃபீல், லெட் ஹிம் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட். டா அப்படின்னு சொல்லும் போது அவன் வந்து உங்களுக்கு கிட்ட கொடுக்குற மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க. ப்ராம்ப்ட், இது பிசிக்கல் ப்ராம்ப்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ப்ராம்ப்ட் பண்ணிட்டு அவன் உங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி நீங்க வந்து குட் அப்படின்னு உடனே மோட்டிவேட் பண்ணீங்கன்னாக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனுக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும். எனக்கு நம்ம பேசணும்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து புரியணும் இல்லையா? நான் எந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணும், அந்த வார்த்தைகள் வந்து குழந்தைகிட்ட இருக்கணும். ஸோ இனிஷியலி வந்து நம்ம எப்படி மற்ற குழந்தை கூட பேசுவோமோ, ஆனா ஜாஸ்தி நீங்க என்ன செய்யணும்னாக்க கொஞ்சம் ஆப்ஜெக்ட் அதெல்லாம் வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? Hope your query was clarified. We are also planning to conduct speaker and hours training program specifically on hours. So hours is an app, as all of you must have understood. So any queries regarding that, you can contact the Department of Speech Language Pathology. We have one more query, ma'am. Okay. See, first of all, Radhika, may I know what is the diagnosis of this child? This child is RELT with AAC. ஓகே. இப்போ அவன் வந்து இண்டிபெண்டா வாலண்டியரா அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றது இல்ல, நீங்க சொன்னா ரிப்பீட் பண்றான் இல்லையா? சோ நீங்க வந்து லைக் மேடம் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து சாய்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகே, சாய்ஸ் கொடுக்கும் போதுனாக்க சாய்ஸ் என்னது நம்மளுக்கு தெரியும். இப்ப நீங்க வந்து வேணும் வேண்டாம், எதுக்காக வேணும் வேண்டான்னு கேக்குறீங்க? மேபி பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம்ல இருக்கு, உனக்கு இட்லி வேணுமா தோசை வேணுமான்னு கேக்குறீங்க இல்லையா? நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன அவன் வந்து கேட்க போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த 2 சாய்ஸையும் கொடுத்துட்டு இப்ப அவன் வந்து என்ன கேக்குறானோ இனிஷியலி, ஓகே, வெறும் அவனாவே நீங்க வந்து சொல்லக்கூடாது உனக்கு என்ன வேணும், ஆமா இல்ல அப்படின்னு இல்லாம
இட்லி வேணுமா தோசை வேணுமா அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க வந்து கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுங்க. இல்ல நீ அதை பார்த்து சொல்லணும், ஏன்னோ அவங்க கிட்ட வோக்கலைசேஷன் இருந்ததுனாக்க முயற்சி செய்ய ரிப்பீட் பண்ணி மாடலிங் நம்ம சொல்லுவோம். சோ அந்த வார்த்தை வந்து சொல்லுங்க. சரி, இனிஷியலி அவன் வந்து டைரக்ட்லி அந்த தோசை அந்த மாதிரி தோசை கல்லையே காமிக்கிறானாக்க, ஓ உனக்கு தோசை வேணுமா, நீங்க சொல்லுங்க தோசை, ஏன்னோ ஆமா தோசை வேணுமா, சரி இந்தா எடுத்துக்கோ. அப்புறம் சாப்பிட வைக்கும் போது நீங்க சொல்லுங்க, எங்கப்பா நீ என்ன சாப்பிடுற, தோசை தோசை அப்படின்னு சொல்லும் போது பிகினிங்ல வந்து எனக்கு ஏஸ்டின்னு சொல்லும் போது அவங்க வந்து நீங்க சொல்லும் போது உடனே ரிப்பீட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா நீங்க அந்த வார்த்தை மறுபடியும் மறுபடியும் சொன்னீங்கன்னாக்க சடன்லி டெஃபினெட்லி ஹி வில் ஸ்டார்ட் யூசிங் இட். ஓகே, ஆனா கொஞ்சம் வந்து நீங்க மாடல் பண்ணும். மாடல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கிளியரா நம்ம வந்து சொல்லணும், அதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணும். அவன் வந்து முயற்சி பண்ணா வார்த்தை வரல, ஆனா ஏதோ ஒரு சவுண்ட் பண்றான்னு கூட, ஓ குட் தோசைன்னு சொல்லணுமா, வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க. எனக்கு நீங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா அடுத்த தடவை அவன் வந்து ட்ரை பண்ண மாட்டான். ஓகே, எனக்கு எப்பவுமே நம்ம அம்மா கிட்ட போனா அதை திருப்பி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவாய்ட் பண்ணுவான். சோ அவனுடைய என்னென்ன முயற்சிகள் இருக்கோ, எந்த லெவல்ல இருக்கோ, எந்த லெவல்ல இருந்தாலுமே பிகினிங்ல வந்து எஸ் வெரி குட், நீ முயற்சி செய்யற இல்லையா அப்படின்னு விட்டுருங்க. அகைன் நெக்ஸ்ட் டைம் மறுபடியும் அதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. சரிங்களா? எஸ், வாட் டிட் ஷி சே? It is breaking. Radhika, can you please repeat what she? Whether if we give him a choice, like yes or no, whether the spontaneous speech will, whether there will be a hamper in the development of spontaneous speech. No, definitely not. இப்போ இல்லங்க, நம்ம வந்து அவங்க குழந்தை பேசுறத வந்து இந்த மாதிரி மாடல் பண்றதுனால தடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி கிடையாது. இப்போ நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, இப்போ வீட்லயோ பக்கத்துலயோ அதே வயசு குழந்தை இருந்தது, பேசலனாக்க நம்ம என்ன செய்யறோம், சொல்றோம், திருப்பி சொல்றதுக்கு இன்னும் ரிப்பீட் பண்ண சொல்றோம். அப்படி இல்லைனாக்க மறுபடியும் அடுத்த தடவை இருக்கும்போது நம்ம திருப்ப அதை வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். சோ என்ன ஆகும்னாக்க அதை கேட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த குழந்தை வந்து சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஆனா நம்ம அந்த ப்ராம்ப்ட் பண்ணி பிக்சர், நான் உங்ககிட்ட பிக்சர் கூட சொல்லல. எனக்கு சாப்பிடும்போது பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம்ல என்ன, அங்கேயே தட்டுல தான் நம்ம வந்து இது பண்றோம். நம்ம வீட்டுல அப்பதான் நம்ம சுட்டு அந்த தோசை கொடுக்க போறோம். சோ இட் இஸ் நாட் தட் நம்ம வந்து ஒரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா. நேச்சுரலா என்ன நடக்குதோ அதையே நீங்க வந்து இது பண்ணி குழந்தையோட ஆப்போசிட்லயே நீங்க வந்து எல்லாமே பண்றீங்க. அவனுக்கு வந்து அந்த மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறீங்க, ஒரு விஷுவல் கியூ கொடுக்குறீங்க. ஆனா கொஞ்சம் ப்ராம்ப்ட் பண்றீங்க அவங்க கிட்ட திருப்பி. அது வந்து இப்போ ரெகுலரா நம்ம மத்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு 10 தடவை ரிப்பீட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தோம்னாக்க இந்த குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் டபுளோ ட்ரிபிளோ அவங்களோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேனை பொறுத்து இருக்கு. இப்ப குழந்தை வேற எங்கேயோ பாக்குது நீங்க சொல்றீங்கன்னாக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் அவனோட கவனிப்பு வந்து உங்க பக்கத்துல இருக்கணும். சரிங்களா? ஆனா அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதுனால அவன் பேச மாட்டான்னு கிடையாது. And we were planning to start during the lockdown period, like for the child community, it's very, probably is very good, ma'am. But verbal mode, spontaneous speech is what is deficient in the child. So yeah, that is why. So see, receptive language is good, but expression we have to start. So expression we'll have to start when you give the choice, when you give the opportunity, the child is going to speak, isn't it? Ipo lunch time aachunaka odane we give, even before 5 minutes we serve the lunch, the child doesn't have opportunity to ask இல்லையா. சோ இப்ப என்ன நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி. டியூரிங் த in the lockdown period, the children whoever were there, they are less expressive, there is poor pragmatic skills and all that. So now maybe we have to prompt them, and as they move with other children they will learn those skills. ஓகேங்களா? due to shortage of time, we cannot
and therapy department. You can post it to me, whatever explanation, I can give it to them. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Rachel. Next, we have a video played by third year by MSc students. This is on On Traack. On Traack is actually an application used for FAC admins. So we will have that video demonstration. This is done by MSc students as well as like in combination with third year BScs also. இதுதான் ஈட்ரான் போர்டு. ஈட்ரான்ன்றது ஒரு ஸ்பெஷல் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம். இது யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, பேசுறதுல கஷ்டம் இருக்கிறவங்களுக்கும் பேச முடியாதவங்களுக்கும் இந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் ஒருத்தவங்களோட கண் அசைவை வச்சு அவங்க மற்றவங்க கிட்ட பேச முடியும். இந்த போர்டை யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு படிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் அவங்க ஐ மூமெண்ட்டை அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியணும். இது முக்கியமாக கை கால் அசைவில் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த போர்டை பேஷண்ட்டுக்கும் கேர்டேக்கருக்கும் நடுவில் வச்சிருப்பாங்க. அண்ட் ஸோ நம்ம அவங்க என்ன பேச வராங்கன்றத அவங்க ஐ மூமெண்ட்டை வச்சு நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். இதில் இருக்க லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கலர்ஸ் வச்சு குரூப் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு குரூப்பை ரெப்ரசென்ட் பண்ண அந்த லெட்டருக்கு பக்கத்தில் ஒரு டாட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பேஷண்ட் இப்போ பேக்குன்னு சொல்ல நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பிஏ இருக்கிற குரூப்பை பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பிஏ இண்டிகேட் பண்ணுற கலரை பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் அவங்க ஏவும் ஜியும் ஹை மூமெண்ட்டில் நம்மளுக்கு காமிப்பாங்க. இது எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம பேஷண்ட்டை கேட்போம், இப்போ நீங்கள் சொல்ல நினச்சது வந்து பேக்கா, அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஐ பிளிங்க் பண்ணுவாங்க, இல்லை தப்பு அப்படின்னா 2 ஐயும் பிளிங்க் பண்ணுவாங்க. இப்போ பேஷண்ட் சென்டென்ஸில் பேச நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வேர்டுக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ்ன்றத பார்ப்பாங்க. ரெட், பர்பிள், பி, ரெட், ரெட், A, grey, red, G. நீங்க சொல்ல நினைக்கிறது வந்து பேக்கா? We have with us online Dr. Amulya G. I invite ma'am for concluding remarks and to thank the speakers. Good afternoon, everyone. Professor Rajan, Usha ma'am, Lakshmi ma'am. So it gives me immense pleasure to thank all of you. So it has been said that if you can't express a particular concept in a very simple manner, it means that you have not understood it well enough. But after listening to Usha ma'am's talk, she presented in such a simple and crisp manner. It just shows the depth of knowledge she has and the number of years of experience she has. And she also busted so many myths that everybody has regarding AAC. So my professor, when I was a student, she had taught us that in the AAC, you use augmentative first and alternative next, because AAC is not just an alternative form of communication, but it also can be used to augment speech. And also, I would like to say that AAC removes all the barriers for communication and makes communication accessible to all. And I would also like to thank Lakshmi ma'am. Her presentation was also really good, and she spoke in Tamil. So I hope all the parents have understood and has been beneficial to them. And also, I would like to say here that since Avaz is an indigenous app, it is very, very necessary in the Indian context. So we have certain words which is very culturally relevant, like Diwali, crackers, and our Indian breakfast like dosa, idli, etc. And all in all, it was a very good program, and I would like to thank all the speakers today. Thank you. Thank you.
Radhika ma'am, I think it's muted. You're not able to hear. At the outset, I thank Dr. Usha for being with us today, and Madam Lakshmi from ours, and Dr. Amulya, though belonging to our school, and she is far out from here, but still very close on the screen. And the parents, tutorial and my dear students. The program வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் கடைசியாக தான் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன், அதனால முன்னாடி என்னெல்லாம் பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியல. பட் இந்த ப்ரோக்ராம் இதை நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னா நேராக இங்கே 2 பேர்கிட்டையுமே நீங்க இதே நம்ம ஸ்கிரீன்ல பார்த்து பேசுற மாதிரி நீங்க வாட்ஸ்அப் கால்லயே நீங்க பார்த்து பேசுங்க. எல்லாரும் உங்களுக்கு இப்போ பழகி இருக்கீங்க, வாட்ஸ்அப் கால்ல யூஸ் பண்ணி பேசுறது, அப்படி நேர்ல பேசுற மாதிரியே பேசிக்கலாம். ஏன்னா நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். பட் இந்த ஆவாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்கேஜ் வந்து அவங்க தனியா ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்காக, பேரண்ட்ஸ்க்காக. ஸோ இது மென்ஸ் ஆஃப் தி ஃபேக்கல்டிஸ் டிபார்ட்மெண்ட். And I only request Lakshmi Madam, by chance you have these slides in Tamil. That is, if the slides are there in Tamil also, it will be much more or maybe our department people or the students can take up the project. Maybe you can share your slides with us. Yes. And we can we'll translate and give you back. Sure, sir. Yes. Thank you, sir. And so it's a wonderful day on the actually in August and October months of the October in the AAC month அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி audiology month இருக்கு, அப்புறம் December month. So all the activities are very busy activities there in the department. So எல்லாமே நல்லா பிரமாதமா பண்ணிருக்காங்க. Thanks to the Department of Audiology and Speech Language Pathology. Dr. Amulya, thank you very much for taking up the initiatives. Thank you, sir. Thank you for providing us the opportunity to conduct this program. Dr. Usha is always there to help us from any part of the world, and wherever she is, she will be there online. Thank you, Dr. Usha, and we will continue to have your expertise for our department. Thank you very much, and we will keep seeing you very often. Thank you all. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நன்றி. For the word search program, all the participants are requested to get ready. The competition will be conducted in Embassy Speech Classroom at 3:30 p.m. So all the participants, please get ready. Now I know all of you are waiting for the main event. So as a part of International Sign Language Day, we had conducted a code and quiz competition. It was organized on 26th September. So I request the dignitaries to hand over the certificates to the winners. First, I would like to invite Professor N.D. Rajan to hand over the certificate to Ms. Tanya Solanki, second year MSc SFP student, for securing the first prize in the support competition. Please give a big clap. Next time, Shubham, third year SFP student, for securing the prize for the second prize for the number competition.
Next is the results of quiz competition. I request Professor N.V. Rajan to hand over the certificates to the first prize winners, Ms. Shubhavati, Ms. Shruti, and Samoni, third year BACP students. Thank you, sir. Next, I call upon Dr. Brenda to hand over the certificates. The second prize is shared by two groups. So we have MSc students, Ms. Nitika, Ms. Vishnupriya, and Ms. Shinki. I request Nitika's certificate can be collected by Shinki. Please give a big clap. Second prize is also shared by Shubhadani, Madani, and Shilan. I request them to collect the certificates. Thank you, ma'am. Next, I call upon Ms. Kavishri to deliver the vote of thanks. A warm and grateful to everyone. On behalf of SRPS, I am glad to be standing here to propose vote of thanks. First of all, I thank Professor N.V. Rajan for his kind support, and I thank Professor Rajalakshmi, HOD of Audiology SRPS, for inaugurating this event. And I thank Ms. Radhika and all other speech and language department faculties for making this even more successful. And I thank all the parents for participating and making this even more delightful. We are thankful to all the office bearers, AV department, student volunteers for your kind support. Last but not the least, I thank all my colleagues and all the students for your presence here. Once again, I thank you all for your attention. Thank you. Let us all praise for the national anthem now. Thank you, parents and everyone, for attending the program. Have a nice day. Hoping to meet you for such